Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Ndinthawi yokuti tipatsilane debate imene ndithu tinalonjezana kuti tipatsilana pakati pa Denis Mahata komanso Pemphero Mvura. So inu mosataya nthawi tikupatseni debate yo kuti inaenda bwanji nokhamuonanso mmene ndithu zinthu zinakhalira kunalitu moto komatu kunalitu ma information komatu kunali zinthu. So guys, thank you so much Malawi Cameras. So mwina choyambirira timangofuna tikuziweni Mr. Phunziro Mvura kuti kodi Mr. Phunziro Mvura ndi ndani, Mr. Phunziro Mvura amatani, komanso kungotiziwisako mwina your educational background ndi zinthu zimene mmachita. Yes. Ine ndinzika ya dziko lino la Malawi, ndinabadwa mu chaka cha 1981 pa 9 May, ndinabadwira kuno ku Lilongwe, kulikuni Central Hospital. School yanga standard 1 up to 6 ndinapanga pa Lilongwe CCP Primary School, then standard 7 and 8 pa Chimutu Secondary School, then nasankhidwa kupita ku Bwaira Secondary School. Ku Bwaira Secondary School ndapanga form 1 up to form 4, kumene ndinasankhidwa kupita nthawi imene timati University of Malawi the Polytechnic, kumene ndinapanga Bachelor of Science in Technical Education. Ndili mu chaka cha 3 ndisanamalize school kunatuluka vacancy ya ku military yofuna ma officer cadets. So I had to withdraw from the university mu chaka cha chitatu kupita ku Mafco mu chaka cha 2003 December, kumene ndinakatraina ngati officer cadet. Intake yathu was one of the breast intakes ya ku Malawi Defense Force. Chifukwa normally ma officer cadet nthawi amatraina 18 months koma ife tinatraina 22 months. Because titamaliza training inapezeka kuti boma limakanika kugula blank ammunition kuti tipite ku final exercise. As a result tinayamba stage 2 ya training imene sitimene kupanga. Then titamaliza stage 2 ija nthawi imene anazalemba ma recruits. Ndiye anatipatsa mpata kuti ambe ku trainers zathu tidakale pa training. Then ndinapanga commission mu chaka cha 2005 pa 31st August. Panana ndipanga no post kupita ku Kobe Barracks ogwira ntchito ngati platoon commander. Nditapanga commission ngati secondary lieutenant. I can always say kuti pina pake ndimakhala lake in the sense kuti nthawi ndimakafika ku Kobe Barracks ngati second lieutenant. Ndinakapeza kuti officers kunalibe. Ndimene ndigwira ntchito ngati platoon commander. Mwa officers kunalibe, ndinapeza kuti ndambogwira ntchito ngati company commander. Mwina kwa anthu amene za usilikali samazitsata tikati company ndi kuti ndi ma platoon aja atatu. Mwina ndiyambire chonchi. Gulu la asilikali laling'ono lambomenya nkhondo limakhala asilikali 8 imene timati section. Ma section atatu aja amapanga platoon. Maplatoon atatu amapanga company, makampani atatu amapanga battalion, mabattalion atatu amapanga brigade. Brigade atatu amapanga region, kupanga no the army. That's how the army is like. So nthawi imene ndi ine ndikhala kuti ndingoyang'anira ma section atatu imene platoon, ndinapezeka kuti officers kunalibe nakhala ngati company commander. So ndinagwira ntchito 2005, 2006 ndinabweriranso ku Polytechnic kukabwereza third year. Then ndikupanga graduate 2007. Then 2009 ndinapanga in law for masters imene ndinapangira ku Chansa College koma in conjunction with Indira Gandhi National Open University imene ndinapanga MBA yanga in marketing. So ndikugwira ntchito ndayendabe ndithu maulendo angapo, tapita kukamenya nkhondo DRC, service keeping ku Ivory Coast, ndapangakonso ma training osiyanasiyana ngati ku America, ku Israel. Then kufikira mu chaka cha 2015 imene ndinapanga no retire to join active politics. Ndapanga retire pa 31st October 2015. Komano that time my general was General Maulana samakhulupirira kuti ndikusiya ntchito kotero ndinakhala bentasiya ntchito koma ndisunga barracks kuchokera October 2015 kuzafika mpaka na June 29 June 2016 ndipanga no release. Amaona ngati unamake ndikunama ndikozo sintha maganizo mogwira ntchito. So from 29 June 2016 ndinasamuka ku Zomba, then kubwera no ku Lilongwe kuno mene zakhazikikano. I think pakali pano ndine just a politician and a business person. Ndine factory yanga ndimapanga bottled water, cooking oil, and kumapanga so active politics. Nthawi zinaso ndimatopanga nawo za activism. I think mandiona kundipakisa zionetsero zingapo kutsutsa boma pazola kuita zimene lakhala zingapo. All right. Thank you so much. That was a very great introduction. Titokoze kwambiri. I think isina mwandipatsa so mayori nsafuse mafuso ena. So thank you so much. Ndikubwereranso kwa inuyo Mr. Phunziro Mvura. Tikukumbukira kuti mu 2025 munali mmodzi mwa anthu amene mumayimira ngati president wa dziko lino la Malawi. Mwina kungofunsapo kuti kodi ngati mdziko lino la Malawi ndi chani chomwe mumachiona kuti sichimayenda mdziko muno. Komanso mwina mungoti uzako pang'ono
za philosophy yanu kuti ndiyotani mutakhala mtsogoleri wa dziko lino la Malawi ndi chinthu chotani choyambirira mwina zinthu zoyambirira ziwiri zimene mungasinthe ngati mtsogoleri tiyambire pamenepopo zikomo. Ndisonali ndinayima nawo chaka chatha sankozeka chatha ngati presidential candidate. Kuyima kumene kujako ndi chifukwa chowawidwa kuna kuti dziko la Malawi it's so blessed. Timayenera kuti tikhale very advanced koma tikukanika in spite of having so many resources chifukwa chonena kuti 1 tikusoeka utsogoleri, 2 komanso nzika za dziko la Malawi sizinafike potha kupanga appreciate zimene Mulungu anatidalitsa nazo and learn how best we can use them. Fundamental nina kuti Malawi samene okhala dziko losauka because we have got natural resources. Tili ndi madzi, tili ndi nthaka, tili ndi maminerals ena ndi ena. Koma ndiona kuti tikukanika kuti tiyapange exploit for the general good of the country. Chifukwa ngati Amalawi tili ndi kulephera kwathu kwagona mmene timamulerera mwana komanso pa maganizidwe athu imene pachingerezi timati mindset. That is why you find kunena kuti tikutumiza ana athu ku Israel kukakwira ganyu m'minda kumakalima kumene ku Israel ndi ku desert kuti akuchita kukonza nthaka madzi kumatenga mu Dead Sea ndi kupanga desalinate nkuthirira mbewu pamene ife tili ndi ma natural streams nthaka yabwinobwino tikumatukanika kulima. Munthu umapeza kuti akuthawa kumudzi kwawo kusiya dimba kupita mtawuni kumakagwira maganyu. So ndimanena kuna kuti ine nditakhala mtsogoleri chachikulu number 1 ndikuwunikira Malawi kuti azindikire kuthekera kumene ali nako ndi mene Mulungu anatidalitsira kuti dziko lathu lipite patsogolo. And choyambira then kuchita chenicheni ndichona kuti zozitheke ndipange strengthen my institutions because all this is kukhala choncho for my institutions athu ndofoka. That is why you see there is corruption ku police, there is corruption makotsi kwathu, there is corruption kuma politicians athu, ma leaders, because my institutions waokanika ndi tukupanga checks and balance. So the first thing I can do is to strengthen the institutions. Thank you. Thank you so much. Ndikubwererabe kwa inuyo tipitabe kwa Mr. Mahata. Taonera kuma interviews anu angapo ndi ma media houses osiyanasiyana. And I think ndakumva nipo ni muma interviews amene mutanenapo kunena kuti philosophy ya Mr. Denis Mahata penapake pali zinthu zina mu philosophy ya Mahata simmagwirizana nazo. Kodi mu philosophy yawo ndi ziti zimene simmagwirizana nazo? Komanso zinthu zimenezozo muli inuyo mungazikonze motani? I think mwina tipange clarify tifatikana kuti philosophy ya Mr. Mahata sitigwirizana nayo. I think tikulakwitsa. If you heard me very well, I said Mr. Mahata is a brilliant young man with good ideas. Kuna kuti my ideas awo ali pa stage 2 akupanga akusiya stage number 1. It's as if kuti tikufuna kumanga nyumba then you are overlooking the foundation, you are just going kukamanga khoma sililimba. Chifukwa philosophy yake kwambiri centers much on international interference. International interference it is there, yes. Tindi IMF imatipatsa ndondomeko zokhwima zowawa. Komano before we go there to look unoti ajina IMF, World Bank or kapena international organizations ena awo amene timapanga nawo deal akupanga motani timayenera tiziunikire ife ya Malawi self reflection. Ife kuti ife tikulephera bwanji nchifukwa chani ifeyo timapatsa danga ma organizations amene kuti pondereza kuti atipondereze tikati tayang'ana ifeyo polakwika pathu ndipakonza. It's when we can go to stage number 2. So ndimangosemphana ponena kuti amathamangira ma stage 2 asanapange stage 1. I think I've clarified on that one. Thank you so much for the clarification. And bwino kwa inuyo Mr. Denis Mahata, I welcome you today. Zikomo kwambiri. Mwina mongo yankhapo ani mina niniramo kuti akuti literally sikuti amasemphana nano. You are a very brilliant guy. Komano I think amango wona ponena kuti mumadumphira stage 2 pamene stage 1 simuna igwire ntchito bwinobwino. On your side munganinipo zotani? Zikomo kwambiri madam convener, zikomo kwambiri so onabo Phunziro Mvura. I think bajambi ndithokoze pampata yomwe tipatsawo kuti tithe kukhala nawo pa program ineyi. Thokoze kupezeka kwako kwa honorable kuti so athe kupanga participate. I think izi ndizimene timafuna kuti anthu azikhala akutsutsana ma ideas. Pakunena kuti ma ideas ma school of thought akhala kuti akutsutsana iliyonse imapanga improve pa school of thought inzake. Ndikuti final product imakhala chinthu chimene chipindulire dziko. Kusiyana ndi ndale zomatsutsana futi masiyana mitundu masiyana kochokera zimakhala zopanda pake. So I consider this kuti chinthu chofunikira kwambiri worth our time tonse kuti tizipanga.
I agree. I think in inamvapo udakuphunzira Mvura akambapo ma platform angapo kuti amatsutsana ndi philosophy yanga fakulena kuti imafikira stage number 2 yolimbana ndi my international relationship. Mwinabe it's fair kuti nene kuti aphunzira Mvura I think sanawerengeko philosophy yanga. Philosophy yanga ndi anthu ochepa mdziko muno amene anapatsidwa in case china chake kundichitikira. Koma what people call my philosophy, especially anthu kana aphunzira Mvura mati amango time if this time if that Mahata azungu this. I think anthu amene anangondidziwa for ndachuka ndi kuitanitsidwa ku polisi for ndalemba kata kwa MF. Le akakundiona mutu wa mangona kuti uja alimbana ndi azungu. Koma I think anthu ambiri sabadziwa chomwe chitika nthawi imene icha. Munthu akwamva aphunzira Mvura akamba za chuma chobisika chomwe chili malayi muno. Andi ine nthawi imene mabwera nthawi imene cholemba kata MF ndimadandaula kwa Malawi kuti IMF yapanga impose ma bilateral investor amene atenge miyala yathu ndi ma agreement okumira okha. So already manager resources zakwa achulapo po sali manja mwathu ndipo sipadapite miyezi ma bilateral investor anabweradi including Soviet Metals ananasalira ma agreement ndikutenga di miyala ija yoma nthawi imene anthu amatenga misala conspiracy theory until anazidikira kuti miyala ija yaonekadi pa stock market ku London kuti sili manja mwathu. So nthawi imene makamba zimene zozo ndimaopa kuti tifika masiku ngati awa amene miyala yathu ili yapita. Kwa munthu amene anamva philosophy yathu muna in several forums akhulupirira kuti philosophy yathu imagawo atatu. Chinthu chambirira imakamba za ma foundations amene aunongeka through kusachuma so timati prosperity. Ili ndondomeko zambiri zokonzera chuma kupangira empower athu kupangira empower madera through kukonza chuma. So the number one principle in our philosophy ndi kukonza chuma. Fatima khupya kuti vuto lilonse limene lili Malawi launongeka facha za chuma. Mona papereka example ita Malawi amasira dimba kupita mtauni. Choni Malawi amasira dimba kupita mtauni ndifwa chani. Foti dimba lake losili kupindula. Chifaka dimba lake sili kupindula. Chifaka nina kuti zachuma sizili bwino. Fako zachuma zikakhala bwino. Pakizungulu bali broad money. There is enough money to pay everyone. Ndifake munthu amachoka kuno ndikupita ku Israel ndikugwira mu greenhouse. Akagwira mu greenhouse mucha. Ndame noira ndira kucha uko ndiyo ngokwanira kudya mwezi umodzi. Koma kaitumiza kuno foti kwa chathu ndiyo kugwa. Imaoneka yambiri masamalazi bali yake. So you see, it all goes back to mphamvu ya ndalama. It all goes back kupezeka kwa ndalama. It all goes back kachulukidwe ka ndalama. Kandi chitukuko kulibe mudzi. So it all goes back to kapezeka ka ndalama. Now, chachuli philosophy yathu imakamba ndi sovereignty. Sovereignty ndikuti chiyonse chimene nacho ifeyo tikhale ndi dziko likhale lathu. Chuma chikhale chathu, miyala ikhale yathu, nthaka ikhale yathu. No? Masamu opangira ndalama ikhale athu. So sovereignty ndi ukulu wathu ngati dziko. Andi timadandaulanso ma institution ngamene akwatchulawo achina IMF amene akononga ukulu wathu ngati dziko. Ndali ndikutsikimizireni ineyo. Palibe president amene anakwanitsa ku manifesto yake bwinobwino mwanthunthu. Ati manifesto aja amakanika chifukwa chani. Amakanika afanyira kuti akakhala kunja kwa boma amakhandi ma assumption a operation tizatere. Akafika mboma amazazindikira kuti 1 procedure malamulo sali manja make mphamvu alibe chifukwa cha constitution yathu sili sovereign. Inakamba kale first statement kuti ukulu wathu ngati dziko tikupeza through law of nations. Chinthu chachiwiri amazindikira kuti ma resources zonse sali at his disposal. You see? Now, ma resources are at his disposal. Amakhala kuti local government yonse ili handicapped. Ilibe ndalama yokwanira for payroll singali mbali senchito. Ilibe ndalama yokwanira for development chitukuko. Ilibe ndalama yokwanira for investment. You see? Unfortunately, amazindikira so kuti when it comes to ndalama imene makhali ya munthu imene alinga taphunziro vula ndi munthu ete panopa kamabva ndalama mabva za quantity. So for mabilu awo asoveka based on ndalama zambiri zimene ali nazo. You see? So ngara ndalama 100,000 itokwani amene ali 50,000 just figurative rate. Sinudi nyumba ya 50,000. Kuma just 50,000 kwani ya fees, 50,000 kwani ya chakudya. You see? So amangodira ndi quantity. Wena kasabuka president amakazindikira kuti ndalama si quantity. Ndalama ndi mphamvu imene kwenda mu ndalama. To the point kuti economy yonse ili ndi limit of its quantity. Singakhale ndi ndalama amount imene ikufunikira. Chifukwa zili ngati sobo.
mina lisobo 2 liters sunga musungunule mu tanki ya fuel ngabele makaya chitanka cha fuel chicha ndikumatsekemerabe so olotafuna kuti sobo wako umusungunule akhale kwanira tanka ya fuel koma 2 liters yoka satsekemera so mphamvu ya ndalama imathandiza kuti ili ngati soboyo mtsogoleri uja ali limited tukasungunulidwe kwa kuti ndalama ikwanire ndukamba chifukwa chani why I'm bringing that point. I'm bringing that point fina kuti ukazindikira masamu a ndalama awo amane supply yo chilichonse mu masamu chicha chikupangidabe control IMF so zili ngati akuza kuti 1 galimoto yako thire fuel kamodzi ulendo upita ku Blantyre koma at the same time tukusiya ndi tanki yaikulu 50 mils so size ya tanki ndi ligokositi ndi tutheka modzi ikupangisa usakafike be ku Blantyre yetu athaka kuona kuti amisa ndiwe driver iwe meso watu matendetsa galimoto galimoto kusifika ku Blantyre chifukwa chani so that's the driver na kwana thwa pezi tatu alimali gokositi mane supply formula you know ameta akambirana I'm sure azitamba so philosophy yawo so tikati kunikirana in this meeting and debate I need gokositi ili kupangisa kuti asaike size ya tanki yokwanira amina asatire mafuta kawiri mu ulendo then ali ndi principle constraint imene kupangisa kuti fuel asakhala ukwanira now if you kona zimenezo timadziwa kuti mavuto samalawi athatika solvent mphamvu ya ndalama so mphamvu ya ndalama kuti isolve siyitheka wopanda kulimbana ndi masamu amene akutipanga impozi achina IMF World Bank now anthu ambiri so far chopanda information amaona ngati kuti IMF ija ili ndi mphamvu kwa ifeyo ngati atenga ngongole yawo namumva so akukankhula mizuva interview Phunziro Mvura koma it's just lack of knowledge mina amabweretsa global economic architecture adziko lonse lapansi IMF chinthu cha kumpazali ndifako wanelesa kupasa ngongole ofisi yawo sisamuka so mu ndondomeko za mu global economic architecture amene ndi mpata pano patongo panga Google downloaded document yolichedwa articles of agreement IMF aone ndondomeko zimene timasainana nawo by kompazale ndondomeko zimene zikazaligawa patatu pali mayiko amene anapita koduwo nduka wina ali ndi advantage yawo mu money supply mayiko amene anapita koduwo nduka luza ali ndi advantage yawo money supply ndi pali mayiko amene sanapite koduwo ngati ifeyo ali ndi disadvantage imene amati nani pa value it means chuma chathu ochikule chotani sitikwena kusintha exchange rate 1%. Ndi anthu ngalera kuzivula ngati atapanga production kulima dzifoja posepa kupanga ma exports chuma chikwera ndife nani pa value exchange rate singakwera until IMF ibwere itiuze you see so lack of that sovereignty achizungu amati policy sovereignty even my effort atuleka chotani sabita patsogolo so to say kuti first step yathu ife tumafika stage number 2 apereka example kaiwo zona kuti munthu ukuyika nyumba atizika tukuyika nyumba kupanda foundation koma chimene sakumvesa iwo njoni nakuti tamanga nyumba chiso chagwetsa ndi kufunanso kumanga nyumba yachiwiri wopanda kupha chiswe so anthu ngadifirika kuti tandike kupha chiswe ena Phunziro Mvura amabwera kuti ziti chedwetsa izi manganika nyumba anakhale mpokhala nemo zipha bwino chiswe awa kuti chiswe mukhala mwachikwirira mukamakwirira foundation now chiswe cho mutakuchipanga mtauchona maulamuliro onse kuyambira nthakamuzo za IMF inamusayinitsa ma standby procedures you see ma standby procedures anapangisa kuti kwacha yambe kugwa kutsetsereka immediately anamunyengera ndi ngongole ya mali anamunyengera ndi ngongole ya mafuta nthawi imene mafuta amasowa amati global economic crisis kusowa mafuta suda ambelero sasa nthakamuzo information yonyeza kamuzo imakhala consequential kuti uyishule so mafuta anamba kusowa nthakamuzo njala inamba nthakamuzo mfake IMF inampasa ngongole ya mali you see kunyengera kana musatsa ma standby procedures wasema msali procedures kwamba sisi hawa chaona igongo kwacha ujawali mbalimbako ifacha ndama zako muno with development fund za kwini anabwela kumucho sesa so kwacha uja pa pound kula sakale pegiti ku pound akale pegiti ku dollar 1971 akuita kudziwa kuti president wa America wanena pompo kuti dollar taichotsa pa gold yasanduka fiat kungochotsa kamuzu kumusia pa ujeni vene popo kwacha namba kutsetsereka from kana nali 82 tambala to $1 anaba kutseseka mpaka kufika pano kwacha 72 tambala uyo mpaka na bakira nampeza you see bakira pupa facha ma trade aja amana anapanga open kwa anthu muja yakali kwacha jana panga second sange na idalimbako
then immediately antenga sobakiri, kumuza agulitsa makampani aboma. It just made the wound worse. Inagwaso kwa chaija mpaka napeza ntaya bingu kukakamiza diversion anaikana. Anabwera just bando panga devalue. Anapanga devalue IMF inauza so nkhani mafuta muibange so float. You don't float local currency. For float imadalira demand and supply. Local currency ibe demand kulikose. So kungupanga float local currency mwathera pompo. And ndibaya kuti mpaka pano ikutibwetekabe. Ndikubwera chakwera ndikupasa so devaluation. Awandi apa awasainisa bilateral agreement abo mwa DPP. Kuri dollar siyo banga devalue just kwa nthawi yochepa ndikupasa chimanga. So tikamanira kuti tidile ndi policy sovereignty tilimbane ndi azunga wawa. Simukamba kuti tipita tikamenye nkhondo ya. What we are saying zili ngati kuti ndinu agwape mapita ku mtsinjo kama madzi. Now mikango imakudikirani munjira muja mukamaka mwa madzi imagwira pa agwapena. Now all we are saying is sitingalimbane ndi mikango ndi kulikulu. Koma kunoko tingokumba chitsime kunoko agwape zingomwera konkuno. You see? So I think as my introduction ndingotero but a very big misunderstanding apozovula nimaiona koma imabwera foina kuti apozovula typical passion. Passion ndi dziko amakhala emotional ndi amayangana ma effects. Zili ngati munthu yangana ma effects ali ngati munthu oti akumvera kisoni for fever yakwera pompo ndikupatsa penikira. Sakufuna kuti upite kuchipatala tundautali ukayezedwe akakupeza kuti ndi malungo akakuyike drip yakwinini. Sakufuna kupha root cause. Amafuna kuti akuthandize mwachangu. So anthu onse oti ndi passion ifuna kuthandiza malawi mwachangu koma ndikuphonya ndondomeko izizi they pay each price. Taona bingu taona kamuzu amene taona Joyce Banda ukamafuna kusolva ma effects basi. So atsogoleri saina zisolva ma effects. Anthu otsatira ndapena kwina azidandaula kusowa kwa ntchito azidandaula kusowa kwa chipatala ma effects azidandaula njala. Munthu mtsogoleri sukuna yangana ma effects kwina uone kuti munthu wabwera facha chifuwa kapena cha malungo ndio ukasolve root cause. Ife paukhala pathu ngati anthu rainasi ndi philosophy yanga tinaona kuti root cause ni mphamvu ya ndrama. Tikazayisolva mphamvu ya ndrama podira ndi amene akutisovera masamulo akwika basi zina zonsezo ndi zipatso zabereka zokha. Zomwambie. Thank you so much, Mr. Denis Mahata. Ndisanabwerere kwa Mr. Phunziro ndimangofuna ndingonena mbo kuti while you two are discussing pakapezeka kuti pena pake you want clarity mukhoza kumafusana, so that is okay. Kwa anthu amene mwina mungafune kuti mungoperekapo ndemanga kapena muli ndi funso lofunikira kwambiri apa nthawi imene pakuchitika debate imeneyo, your question is very important, you would want to ask it right away. Mukhoza kutumiza a request that is ngati funso lanu likufunikira agency. Now going back to you, Mr. Phunziro Mvura, from what Mr. Denis Mahata has said, inuyo mwamvesesa no philosophy yawo kapena still you are not really satisfied with the way apangira present. What can you say on that? Ndamumvetsetsa kwambiri zimenofotokoza. But there are some distortion in zimenofotokozazi. Chifukwa tikamasayang'ana za kayendetsedwe kachuma. Kayendetsedwe kachumaka atakakonza katakonzedwa sikanapanga affect malawi yokha yayi. Katapanga affect dziko nali lonse. So muzolankhula zawozo akuvomerezanso kunena kuti as people fail tinalekanika tokha. Atuse kunena kuti mavuto amene tili za misleading. Malawi ndikuchenjezeni nteza mbiri mbiri. Atsogoleri athu pano pamakanika kupanga implement manifesto yawo not because of IMF kapena World Bank. IMF World Bank ili ndiso koma ine I like to go to the point. Ndinaona kunena kuti munthu mangoyang'ana mwina ma symptoms kusiya ma cause. I don't do that. Go to the root of the what is failing to deliver. It is not because of Mr. Phunziro, I'm sorry guy for cutting you short. Is your network okay? Because mukubanga yes. Break. You are breaking. Your network is not okay. So antudukumva ni kumamuduka duka. I don't know what we can. You must tower. Yeah. Okay. Yeah, you can go on. Mukundimva? Yes. Yeah. Okay. So timakamba zonena kuti pali ma distortions ambiri mbiri.
Why are we in the situation we are in now? We are in this situation because we lack knowledge as Malawians, number one. And ikafukufuku anachitikanso ndithu onena kuti on average Malawi IQ yathu ili 60 and below. IQ ya munthu ira imene kuti izikhala 80 and above ndoti munthu wayambapo unomakhala no average umapita kuntundako umapita ku 120 umakhala gifted and the like. Malawi kwathu kunoko nchifukwa chani tili ndi IQ yotsika imene matipanga no affect muzida zathu zina zonsezi. Nchifukwa chona kuti vuto ndi vuto lathu la ifeyo ndi atsogoleri athu komanso tokha anthufe timapanga kutenga food as a political tool. As such, majority ya Malawi nimakonda kubwereza ali anabadwa ali manalished zimene zinapanga affect cognitive upright yawo. That is why even the very same person uli mumpatse utsogoleri amakhala ndi zofoka ndi zolephera zake. Nchifukwa chona kuti brain yake was not fully developed. Ndimapereka chisanzo muzaone mwana onyenchera zimene amapanga. Mwana onyenchera ukhoza kumpasa ndasi m'manja akamadya ndasi lija aone nzimbe ayililira aone chips alilira amazakhala greedy. Malnutrition ije mabweretsa greedy munthu amakhala greedy. So the very same kantima greedy kaja mwampatsa mpata kuti alamulire amakhala greedy. That is atsogoleri aja amakazipangisa capture. Atsogoleri athu kumale kuno anazipangisa capture not necessarily kwa IMF as Mr. Mahata is putting it. Atsogoleri athu kumale kuno anazipangisa capture kuma business tycoons local as well as foreign maga songera nzatu Malawian of Asian community. Nchifukwa chati a voter wa ku Malawi kuti amuvotere munthu amafuna kuna kuti alandire handout, amafuna kuna kuti apatsidwe china chake kuti akavote ngati kuti pangidwa bribe zomwe ma politicians sakhala nazo. Ndi amakatenga drama kwa ma business tycoons amenewa especially of Asian community munava punkhani ya SATA. So in so doing amakauti azipangisa capture kuma business tycoon amene ajawo. Ndi akazipangisa capture ma business tycoon ajawo abwera mboma muja afuna atsati ndondomeko zabwino amakapeza kuna kuti ndondomeko zabwino zija kuti zikhalepo zipanga infringe ma business anthu anathandiza ntama za campaign aja. That is why you see not DPP outside the government inali pa forefront kuna kuti boma la MCP lupanga deal ndi SATA. SATA wa corruption pamene boma la DPP lolowa pakati panopa the first thing apanga ampasa sokola ujeniso contract SATA yomweyo yopanga supply katundu wa zachipatala. And yet mbuyo mu company yake SATA inapanga supply katundu otani onongeka osakhala wa standard yayi. Why? It is because all these people are captured by these business tycoons, not necessarily the IMF or World Bank. Ndifo because IMF and World Bank another stage kuma mufandi yambeno ku loot nchimechi mabizo yoga nikitsa anthu. For example, president wabwera akumpatsa mafailo anthu akatangale pa top list pala anthu anapanga finance campaign yake. Do you think angamange? You can't bite the finger that feeds you, neither can you cut the branch that you're sitting on. Ndimechi mabizo kuti anthu akanike kupanga deliver. So number one, atsogoleri athu ali captured by the business tycoons. Ndezima aliperetsa kuna kuti no apange deliver. So mena mafotokozera muja kuna kuti flotation siyabwino. I agree with him. Okay? Tikamagamba za sovereign, we share the same global global parameter yomwe ku Zambia akumana nayo yomweyo, ku India akumana nayo yomweyo, kandi ku China akumana nayo yomweyo. Why is it that our fellow countries amene ali so under IMF yomweyo amene ali bound by the same dollar imene ili timaicha petrol dollar kutenga 1971 anayichotsano kupanga backing from the gold which is true maninga amakambazo. 1974 anepangano kuti aipange attach ku ku fuel ndiko amaicha petrol dollar. Why is it that our friends in some other countries are prospering in spite of following the same parameter yandrama ichama fotokoza ichi? It is because they know what to do. They do the right thing in the right manner at the right time. I always give a good example for China and India. China and India, they were also colonized. Anali pansi pa ma British. Na also anamenyera ufulu ngamba wima paoka. Kunanda zaona kuti even tikambeza colonialism zija. Ngati mukudziwa chimene mukupanga muli anthu anzeru, you have got the right mindset. You be able to come up with the parameters amene akuthandizeni kuti chuma chanu chipite patsogolo. There is no any way immediately nganene kuna kuti we can't grow because of production. That's a fallacy. We need production to have a stable and strong currency. Kumale kwathu kunoko tent zaona ndi zochironekeratu. We fail even kupanga produce means to feed ourselves. Malira zathu anachigwiritsa ntchito ngati a political tool kuti apangire oma votes. Azibwera zoti nenda bweretsa chimanga, ndachipisa chimanga, ine ndende ndimene wabwino. Pamene akupanga zinthu zolakwira zambirimbiri, akupanga offset zinthu za economy zambirimbiri. But now because Malawi kwa iye chimene akuganiza ndi nsimayo amaona ngati zinthu zikutheka, pane zinthu zisakutheka yayi. Supply and demand amafotokoza ichayo.
ndionena kuna kuti even kwathu kunoko because ma leaders athu amafuna kupanga advantage because of greed, amapezeka kuti akupanga distort zinthu zija deliberately kuna kuti iwo apindule as individuals not as a country. That is why I give you a very good example. Boma la MCP lapita lija linapereka maloni anifi, linapereka maloni amali mega farms kuti anthu alime chimanga, ndipo anthu chimanga ana chilima chambiri kwa basi. Sinafika kwa MF unesi tukuza nda MF tukambaza mwatu muno ana chilima chimanga cha kwambiri kwa basi. Chiona kuti tikalingira supply and demand, the price was supposed to go down because the supply is high, demand is low. What did they do? Anapanga hodi chimanga cha uchibisa kupangisa artificial scarcity so that ntengo uzikwera, ukakwera ntengo ndayamba kugulisa chimanga. Does that have to do with IMF? Does that have something to do with the World Bank? No, it is our stupidity. We have the means, we are holding the means in the anticipation of ntengo wakwera tigulitsa. The same boma la Sinta linazindikira chimanga chilipo akozota kugulitsa West ku Zambia. You know, pamene pachitugulitsa pano uchitsiru wina onena kuna kuti chifano palwano political, anthu akulimbirana political space. Ndawa kuna kuti awaso tikasiwala kulisa chimanga chawo chija akhalabe ndi drama, next time azakhala powerful atuzawina zisankho tapange paralyze. Ndi kuna manoti tikakule chimanga mwana ku Zambia and chimanga tinacho konkuno and chimangacho because of stupidity chimatuluka mala muno kupita ku Zambia fomanga chikulanso. So what we are saying nduna kuti we tiyambe kuyangana kaye mavuto athu ifeyo ngati individuals. When we look into those problems we will go kuma stages umakangana no kwa IMF. Kwa IMF and World Bank sitingayangane kuti sana tukulekera chisome ndikukamba pano pawo. Mwachisanzo amafotokoza za sovereign metals za minerals athu ndi conspiracy theory ya mafotokoza yona kuti ndi IMF imene inapangisana kuti zinthu zazipite. Kawerengeni mining act athu. Mining act athu ifeyo ili ndizofoka zambiri zimene imalolera small scale mining imene imathandizira kunena kuti ujeni ma minerals acha kapandwa mine azipezeka kuti atulutsidwa mdziko muno without following proper channel yoti boma litolere ndalama. Chifukwa apeza kuti unali yeseka wapeza kubaketi wake wapeza golide azikumbira umene kucha akazikumbira golide amene ujayo asapita ku normal market imene yatsekula ngati Reserve Bank of Malawi akupita kwa madobadoba kumene akagulitsa madobadoba amene ajawo ali ndi kuthekera kupanga smuggle out ma minerals aja azipita kugulitsa kunja ndo ndalama siku bwera. That is why tikusowabe forex in spite una kuti ndi ma minerals amene ajawo. So tikamazangana no ma business ngati sovereign metal yabwera ija, who gave them the license? It is not IMF or World Bank. It is actually stupid Malawians, ma politicians akwathu konkuno amene anasainirana ma agreements ndi ma exploiters amene ajawo iwo poziyang'anira iwoka as individuals not as a country. Akupereka ma contract amene ajawo kwa amene ajawo iwo atanda ma kickbacks ndi kupereka ma terms ofoira. I can give you a very good example for uranium ku Kalonga under Bingo Mtalika anaipatsa ujeni company ya ujeni Paladine ya Australia. Company ngati kubwera uzapanga invest in the country imene kuti itsegule account in that country ikamagulitsa katundu wake zilandira drama through that account. What happened? Paladine inali ndi account ku Australia komanso ku Namibia. That means akatulutsa ma minerals athu acha kunoko akalipiridwa ndalama zofikira banki ya ku Namibia kapena banki ya ku Australia kumene MRA ilibe mpata kapena danga lowunikira kuti kwalowa ndalama zingati. Chifukwa chinoti anakhazikitsa malamulo kuti muzikhala ndi account konkuno ndizimamana kuti ndalama zikalowa MRA izitha kupanga follow kunoti okay ma minerals athu akugulitsa ma dollars awa. Therefore tikatengera pa 30% ya income tax akwena apereke ndalama zotere. So awawo mangodalira maripoti amene apereke makampani akunjawa tinakulitsa motere tapeza ndalama motere zomwe zinali zonama ndo ndalama zinazi kubedwa zimene zindifuna choti tikukanika tokha nafotokoza kwambiri choma institutions athu ndofoka analolera katangale amalolera zinthu zolakwika zizichitika. So you find kuti Paladine yakulitsa mwete ngoti muna $2,000 because ndalama ija yagwera ku Australia kapena ku Namibia kumene mwalaye singathe kupanga follow ndikuti adikira financial report yochokera Paladine imene olemba accountant wawo kapena kusana wawo awauza kuti tinagulitsa $500 and yet agulitsa $2,000 ndipo $1,500 yasokonekera yapita yabedwa malawi munomo. That has not have something to do with IMF. That has not something to do with zamakubira mafotokoza zijayi ndi kupusa kwathu kufoka kwa ifeyo. So in here I strongly believe kuti as people when we understand our problem and give the right medication to our problem we will sort out our problems toka tisanayambe kuyang'ana naso mbali zinazi. Pereka ma examples tangible ndapereka chisanzo cha chimanga under MCP kuti chimanga chinalipo munomo koma anachibisa kuti mtengo kwere kumanga distort supply and demand. Ndapereka example ya Paladine itapasidwa uranium moti izilandira drama kumale kwathu kuno imalandira drama ku Namibia kapena ku Australia ndimatulutsa nziko muno. Why? Who aided them? It is public servants. Politicians and kickbacks. So
When we look at issues, we can't run away from supply and demand. We can't run away from production. Another biggest challenge that we have, another tangible example you can also cross-check, is this. Malawi akalima foja wake akakulise ku auction floors kukanengo kandi kuchinkhoma kandi kulimbi akamugula foja uja pantengo otsika kwambiri. Malawi yemwe uja atenge foja yemwe uja amupange smago apite ku Zambia, ku Mozambique apite ku Zimbabwe akamugulisa mtengo okwera. Nchifukwa chani? Nchifukwa chona kuti ife Malawi tinaona ngatoka trade. Malawi kunoko amataka tenga foja wake ujayo sama mugreda mokwanira bwino amuyika muthumba muja amayika monso miyala ati weti ikakwere ndi azungu aja adatizindikira kuna kuti oti kula foja aja ndisapange dwe kwambiri kuti kapena azungu kuti buyer uja anazindikira kuti ku Malawi timakhala ndi ma products a low product I mean a low quality. That is why amapezeka kuti patsa low price. Foja moja tampanga smart kupita ku Zambia mukaona kuti akumpanga high price chifukwa cha perception, trade perception tinabweresa toka chifukwa cha uchitsiru watu. You look at soya amene tikamapakira mmatumba moja amapezeka anthu akuyika monchenga atiweti ikwere. So ma products amene ajawo ndoti on international market cannot fetch good market because amatenga a low quality. That is why even ma products athu ntedza soya wathu olochimanga chathu anachipanga label on international market kuna kuti it is full of aflatoxins. That is why chimapanga fetch ujeni low price. Nchifukwa cha chimakhala ndi aflatoxins. Nchifukwa inoti kumale kwathu kuno kufa cha chitsiro manena uja ukapeza kuti munthu walima mbewu yake wina sana lima afuna kambere kumunda. Munthu uja makhala forced kukakolola nsanga zinthu zija zisanaume mokwanira ndezi mazoezi zipanga mamodzi aja ndamena kubulisa poison aflatoxins uja. I think you know this, you have seen this. Anthu amakakolola chimanga chisanaume nkumaza chumitsa pakomo. You have seen this. Muonapo so anthu akutenga ndithu thumba la soya lija nkuyika monchenga kuti weti ikwere. You have seen this. So these are our problems kuti kanikisa kuti tipeze the much needed forex kuti ndrama yathu ikhale yamphamvu. Chifukwa tikapeza ujeni the much needed forex balance of payment yathu ikhala ili bwino. So IMF imatipezerera chifukwa chani kuti itipange impose kuti tipange devalue tipange chani. It is because kuna kuti if we are failing to square our balance of payment. Tikukanika ife kuna kuti tipange chuma chathu chikhale stable. Chuma chikakhala chili stable, you find kuna kuti IMF sitipanga impose. Imapanga impose fati makaipempha tikufuna extended credit facility. So they say kuti tukupase ne extended credit facility amene iyi mukwena pange devalue ndama yanu muipange realign kapena official market ndi black market. Why? Takaputa pamene ife nakona kuti sitikufuna katingaso extended credit facility madoza tapeza tokhala kulitsa foja wa high quality, takulitsa soya wa high quality, takulitsa chimanga cha high quality. Maminerals athu tikupanga follow bwino sakuzembetsedwa ndrama zabwera kunoko. IMF singatipange impose. I'll give you a very good example. Yatseretse Khama, the vice president wa ku Botswana. Iye anazazindikira the best thing that they had was diamond. Iye ananena kuti diamond iyi tikamapanga kwathu kunoko ife tikuonetsa kuti 50% tizipanga control tokha. So chuma cha Botswana chinaenda bwino kwambiri. Botswana you also the same under IMF. Why IMF wasana kapange impose diamond wa ku Botswana? It is actually pakali pano pamene leadership ikusintha akutabwera president amene wasinthana pano pandiwa pano pai Bokoi ndamene anatsika ngati wafewetsako zina ndi zina ndikupeza kuti trade ya diamond yawo inaonekera. The same we go to China and India. These are the very also countries which are bound by IMF. Kuma what is it? They understood what they have to do. Like you look at India or China, they are technologically advanced. So they produce and sell. Mudati mukaona live ku India ku China. Kuli makampani wa America. Anakatsigomero chakuzo amafuna cheap labor. Kumefua institutions awo ali powerful mene kuchako. They know what to do. Makampani chasawa pange exploit yai. Amazoti still na kuti problem is us. Tisatamangira wemenezo Phunziro Mvura matuzanga ali bwino bwino matuzanga bwino bwino kuma ine nditapanga design. I think for the meantime ndisireka pena mwepo tizipitiriza. If you have other questions wa Mr. Mahata afuna kulowapo atolo ine Okay, thank you so much. All right, thank you so much. I would be glad mwina muta sunthako of course if and then network yano be kumaza khangari kutivuta, but still we work with that. Kwa amene mukungoti panga join kumene tili pano pati diba pamene tili ndi debate between Mr. Phunziro Mvura komanso Mr. Denis Mahata. Theme yathu ya lero ndi inside the system, two perspectives, one conversation, different views for the public good towards national progress. Mwina so kungobwerera kwa inyo Mr. Denis Mahata. Inyo munakambapo kunena kuti we don't need the production. On the other side akuti production yo ndi imene ikufunikira kwambiri.
Are you satisfied on that point? Kapena, do you still stick to your point? No, we still don't need the production. What are you going to say pa issue imeneyo? Okay. Inende chisoni chimanetsitsa jet. Nabwera apa na inene jambiri. Vano ndikamamva atsogoleri akupanga sound ngati mafollower. Hope imatithawa kwambiri. Mwene no face kwa ndikuchita kusowa yambire. Production it. Production ndi chipatso cha economy kamaenda bwino. Economy ili magawo atatu. Ili ndi mpamba, ili ndi profit, ili ndi msonkho. See? Anthu amene broad money aperewera amamba kudalira msonkho. For broad money kaperewera palibe ndalama yokwanira kuti isanuke mpamba. Chifukwa chani? Mpamba umayamwa kapito. Fa mpamba uli pawiri. Uli capital cost. Imayamwa chilichonse. Ndima kusira ka operation cost kano mwambo kathamangisa kazapange profit. So pa number 1 amount ya ndalama imakhala mpamba. Pa number 2 amount ya ndalama imakhala profit. Pa number 3 amount ya ndalama imakhala msonkho. Now IMF simakulola kuti ukulitse broad money. Ndionetsa maproof kutsogoloko. Now production ndi mpamba. Nthawi imene production yakuti mulibe mpamba okwanira simukhala mu production. Ndama kuzali kuti mupange increase production kuti mukhaidi mpamba. Yose uri ukhaidi production ndori uri mpamba kale. Uri ukhaidi mpamba kale ndori broad money nali yambiri. So the debate yomwe ija yoti kodi dzira ndi nkhuku chimamba ndi chani. You see? So auza kuti ulibe mazira foti ulibe nkhuku. You see? Unakhadi nkhuku bwezikwikira mazira. You see that? I think let me Yeti auza so kuti for interruption. For interruption. Issue ya mpamba. Ngomusa ndinange interrupt because of one ndigene malizo. Kabula tena. Mukonvina sawa ndipanga interrupt. You can't produce without mpamba, yes. You can't produce without mpamba, that is true. You can't produce without mpamba. Mpamba timobeza bwanji. Mpamba njira imodzi kuti ngaupeze it's through ma minerals amene now ndeni mafuno kuna kuti for example paladine. Yes. Mr. Phunziro Mvura. Yes. Can we wait kuti amalize then you come in? Yes. Abidilize guy then you come in. Okay. So what broad money ndio chepa? Who determines the broad money? Muna puzovua ndafusa kuti amaidzoa mwenda ali police namba kudabwa hapo amaidzoa broad money njani, you know? Amaidzoa mwenda ali police amaidzoa mwenda rate and amaidzoa how IMF is involved and how mwenda rate mapanga affect kuchuka kwa mpamba kwatu. The challenge actually tsopano mpamba ujaso uli pawiri pali local currency ndrama makwacha ndi pali forex. 70% yoti anthu musanduke industrialized kukweza production imachokera ku forex. So kumuza munthu kuti ase ulibe forex for ulibe ma industry. Nde forex yopangira ma industry aitenga kuti. Now vaso interview yawo ina makambo ndi malowa ndama zambiri kuno forex yambiri ma donation amakhala ambiri. Amwene balance of payment ndi ndawo imene yamwe fuma tipatsa panopa. And indira mulo you're not supposed to invest. Ndama global fund imaletsa kupanga invest. Did you see how Magufuli got in trouble? Adapanga invest in ndama global fund. You see? So guy use ndama imene for industrialization. So if you want to organize kuti forex icho kawani for industrialization wobwina kale. For you need the forex to do industrialization. Yomwe ija philosophy ya dzira ni nkhuku. You know? One argue ufunika dzira kuti kaini nkhuku nimene mayikira. One usay ai ufunika nkhuku nimene maswa midzira nimene imasanduka no nkhuku ikaso. You see? So they play around with that. Mwala kumalayi kunoko sungandiuze any mine in this country imene ili manja mwa Malawi. I've read Nyasa and Mino Charter. I was captured ineyo kugwidwa ndi anthu ainaka Nyasa and Mino Charter. Unena baba kuti IMF sinabweretse makampani ina Sovereign Metals. Utagogula babo John Mayer. John Mayer ndizungamana ndigwira ineyo kuti ndimangidwe. Ndina muonere loli ndi munthu ogwira kwa IMF. Ndi munthu ogwira ku Yes Treasury. Ye kaso ndi munthu ogwira ku kampani ya miyala.
wabweraso pompano una kwati jambulira kuti taona ziyauka kamba ziyatosaka kutsutsa munthu amene akakuze kuti IMF sikubwesa makampani amiyala kunoko azatibetsera dziko. You see, and to prove to you ma bilateral credit anaipo awiri okha panali soft loan ya China ndi IMF ose wanandipe mpholi modzi kuboma kuti ma bilateral investor awo ndamene atenge miyala ku Malawi ndi ku Zambia. You see, and what happened is boma la chakwera likafuna wose and IMF imakhala greedy imafuna kubwera awo okha simafuna China abwereso. The moment atangopita akene ngoma ku China inaoneka mu news adapita mwa chisisi lukango sign that agreement IMF inabwera kutuza kuti sapasa so credit facility ina chakwera. So that should tell you kuti makampani IMF ingafuna ndi makampani awo abwera azatenge miyala and boma litangolowa DP first thing amwana mvekhanapita ku Washington kwa kubana wa IMF John Mayer mwe uchanaoneka so nawo chithunzi and abweraso and miyala yomaliza kuitenga February. I have proof that in fact Phunziro kuti ulembekana kwa IMF sakuyankha ine kulemba ndi manga because these guys operate on secrets. The one who has the secrets he knows it and they respond to them. Now a bully ngati mena ya IMF icha zoitika zake ndi zimodzi ndi bully aliyese mwakhala kumuna ma secondary boarding ukapita kwa boarding master ndikauza kuti anthu afo mfiri akunditiza a boarding master amakuza kuti cha amakuza kuti iwe anzako ena bwanja afo mwani sakudandaula. So bully amadziwa kuti asatizana onse kuti pakhale benefit of doubt. Ndifake ku Southern Africa aisi ya Zambia kuti kopa wawo akhale manja mwawo koma ndama yawe khaini mphavu. The moment you compare board IMF bully akulozera kuti nanga Zambia bwanji azambia ane banu pompo bage sakuzunzika. That's the big bully. Nakuza kale kuti ma countries IMF magawa patatu upite pano pa internet pa website pawo useche regional multilateral reports and ndicho namba choti economic surveillance. So they are lilose amaliyang'ana ndamanena kuti ngapindulire bwanji US Treasury chimene multilateral report yanena mu surveillance yawo they treat mosiyana. Ndifake utakudabwa kuti kunoko atumiza sovereign metals. Sovereign metals atumati ndi Australia yapita South Africa chani. Sovereign metals bona kapeleka minerals zosaja ku America and China nali konko that meeting and Trump wanyamukasi kupita so ku China koso with masiwa wa makampani omwewo. Zimuza mbali ndi conspiracy theories ija zamba kuchitika no sopano. So Australia ili mu 5 country plan muli Canada momo sasa wena miyala jasi ya Australia akaitenga manager kupita kumene koko. So lack of information, lack of knowledge ndimene ikuti kama ziphinjo zimenezi. Now everyone who knows multilateral report will tell you kuti China and India are working for America. Olo akangana icho tani pagulu. They share technology and they share currency. The fucking ntchito ya China is to produce katundu wa America at a lowest cost. How does China achieve that? It achieves that if imatenga fuel ku Iran. America imapeleka ma sanction dziko sera basi kuti sagule Iran mafuta. Then mafuta ndi Iran magutsa $200 per gallon, imagutsa $5 per gallon ku China. When China does that, imatenga katundu yese ndikumpirisa kwa America. Akangana kumaso kwa media za foreign za matariffs, just go read their foreign policy kuti ally wao ndi ndani. So kuli BRICS nation, India ilimomo, its job is to provide expertise. Mfake masasi stores amene amapita kwa kumwezi on behalf of America, the ideas. So sungani peleka example ya India ndi China on how ya udempikira payoka. Inapasida ma privilege. It's a power value country. So wakapandipana wakacheka ma power value countries and power value countries kuti aima disadvantage otani towards IMF. Mvura mino kwa chula loko ndo kwavomereza. Koma it doesn't take mpaka na mtu ufuna president kuti utetse malnutrition. Local government ya serious itotesa malnutrition with just the policy and parliament. You see, it doesn't take a president kuti mpaka na anene zafa toxin. You make spada acrop science in that. My failed institution amene it just takes proper funding and proper recruitment. They will learn on their own. They can learn independent of a philosophy. You have seen so many countries, political intervention doesn't even participate in technical intervention. Kama tikamati ndiwe president wapasula zitu zitatu. Chintu yamba wapasula political power. Political power ndichogawira ntchito. You know? And ntchito zake za authoritative. Because we know authority. Authority ndio kama system akumvele. System.
ngati system ikupanga operate on your principle, my institutions they fall back in automatically. So fika sopeza tiso uendereso my institution. You see? Then oversula my political resources. My political resources am Malawi, they are not enough kuti muthu bwetse intervention yokwanira. That's why ifewe tiba kufikira pa my resources ipo mphamvu yako acha. And I just wanted to ask you kuti, are you agreeing kuti sungakonze dziko upanda kukonza mphamvu ya ndalama? I think that would be my sincere question. And ngati you are saying yes, are you agreeing with mphamvu ya ndalama imachokera ku military police? And if you are saying yes, are you agreeing with masamu a military police sitisolva ndi ife? Ndiyankhe kwa mafunso amene uphunzira. Asana yankhe, I think the best way ndizipereka time kwa wina aliyese kuti azipanga work on that kuti zikhala fair and square. All right. Okay, you can go on, Mr. Phunziro. Zandiseketsa komanso ineso ndine kuti zandimvetsa chisoni chifukwa chonena kuti akuchulutsa tima fragments kuti pangiso kuti khale ngati truth. Ukama zoti Trump anapita ku China. Trump anapita ku China because of nkhondo ya ku Iran, because China ikuthandizira Iran poipasa intelligence as well as kuyuza masatellites awo kupanga pinpoint matargets aku Americans. Sana vile kukambirana za Malawi yayi. So it is very pathetic for someone to say kuti Trump anapita simply ku China for noti atipanikize fair Malawi ndi nkhani ya sovereign metals. That's a fallacy. Komanso andiyankhe home of usawawa produce products of high quality and we really have strong institutions. Bwana Mvula ataisa ni Can you ask that question again? Does iya namba kuna all these other things? Nduna kuti akozo ndiforokozera kuna kuti ndizoona kama ndizonama zonena kuti we produce products of low quality. Komanso ifeyo kuno ku Malawi kunoko tikamani kuti ujenina tikamani kuna kuti chiyonse chiteke chikufunika political will. What does that mean? Political will comes with a leader. Ndimene wakuna kuti leader uja kupanga set proper environment yona kuti all the other institutions are green ntchito. Mundimva pamene? The network is poor. Yes. Can hear you. Pamene bwa ndikumveka? Yes, mukumveka. Okay. Lack of political will, always lack of political will imapangisa kunena kuna kuti zinthu zambiri zifoke, even my institutions akalofoka. Akakamba za China and India timafotokoza kupereka example. Nchifukwa chani Americans wana kapanga set up makampani zawo kumene koko? Why did they set up their companies in Malawi kumene kuli minerals amene akuzatengedwa achina rare earth achina luta akuzatengedwa awa? Nchifukwa chani sana zapange establish companies kunoko anakapanga establish companies ku India ndi ku China? It's because they have got technical know-how which here we lacks. Chifana kuti fed technical know-how it would have been cheap for these companies kuti abange set konkuno alinga minerals yo abange so company set konkuno. Ndiye kuti akuvomereza iwo kuna kuti ife as a country tikulephera kukhala ndi nzeru zoyenereka zopangira economic advancement kamene technological advancement. That is why ma issues ena osewa akumatipitirira. That is why ma issues ena osewa akumatipitirira. Anakaona kuti tilinazo zimene sibweza kumatipitirira yayi. Ndikona mava chisoni pakali panopa kunena kuna kuti anthu akulimbikitsa kuna kuti anyamata asiyepero school ati school ilibe phindu koma azipanga haso. Ndituyo mweyo imene ikupakisa kuti ife tikhaloponderezedwa. Chifukwa ngati ana sapita ku school, we can produce scientists. We can become advanced in technology. So you see all these other narratives outside ibwera yes for yetipeza kuti ife ndifofoka tili ndikulephera. The same with India and China anayipezerera kwambiri kuipanga colonize. Itamba kupanga build and kuyamba kuyandikana ndi nzungu in terms of knowledge and technology. And not anthu asilinga pano compete. Let us now collaborate with them. Let us work with them. If they are failing to collaborate and when he says kuna kuti President Sunga kabeza ma nutrition with economy silent killer ya Malawi as a nation. Tikupanga produce anthu organiza moperewera anthu akamaganiza moperewera ndi meneno amanganga ma conspiracy theory ndikumatengano kamosaika information iyo kupanga fuse ndi kamosaika information iyi kusia the real fundamentals. Malnutrition in the bad thing which needs to be fought with a policy. And who comes with the policy? It is the government. Who is the head of the government? It is the president himself.
when we have identified kuti we lack anthu IQ yabwino because of malnutrition, should we say as a president ndingoisiya chimene because onoti kuli ma institutions enaki? When I know for sure all these other institutions, all those key players who are supposed to sort that thing, they fail to sort it. Should I just leave it? No, I have to intervene. Why am I intervening? Because the person who was supposed to work on that failed to do his job. Why did he fail to do his job? It's because we have got a weak political environment. There is no political will. So as a leader, I'm bringing that political will. When we bring that political will, we strengthen the institutions. All these other things will be put in place. But failing to do that, we are not going to achieve anything. So, ndalama ndio imena ndi pamvudi. Koma ndalama uli khala ndi pamvudi. Zikumveka bwino? Yeah, I'm adding 30 seconds to your time because I gave you 5 minutes and it's so. Nchifukwa ndalama makandi mphamvu. Ndalama makandi mphamvu when you follow kumene ma guidelines amene anaikidwa, amene ali ngati ma benchmark amene osakusankha dziko iyayi, ali dziko linali akanika kupanga akulephera chifukwa chani? Ife ine tikuyang'ana chimene chimakusotilepherecho. Wandipasa chisazo bwino kuti ku India wapanga laboratory ndi ndi America. Yes, they're collaborating. Why? Because they've got the capability. That is what I'm saying. We need to give Malawi capability as well, so that these people can now not impose on us. They should now work with us. Thank you. All right, thank you so much. Tukubwelela sokwa ino Mr. Denis Mahata. Mungu kumbu Before Musa napita kwa Mahata. Okay. You can only talk when I let you do that. Okay, tingokumbusa naso kuti everybody has the right to opinion yawe, so timatonse timakhala ndi ma opinion osiyana. It's also good to respect other people's opinions. An opinion is an opinion. Okay, before I go to your top 5, ndikuyeneka kai ndibwerere kwa Mr. Mahata. Mr. Mahata, go on, I'm giving you 5 minutes. Okay. Last year, I think also wajiga for Africa, Southern Africa and Malawi. Meeting yamba the minute Trump anapita ku China. And the Madam Phunziro akamba kuti pamene pajapa zamalawi sizinakambidwe kusakapiri kumene kuja fa cha China. Kumene kuja kwakambidwa zinthu zitatu. Chimodzi mwa icho ndi ma strategic minerals. Golide si strategic mineral. Diamond tose kuti kambata small mining sector is strategic mineral. Ma strategic mineral alipo ochepa, and because the global strategy ndi nkhondo limita industrial complex luta ila kuikhudza fwa cha apita ikapangira zida. And akamba mina afuna apangane share ma strategic mineral amene atengedwa pa dziko lapansi. So the biggest retail deposit ndi kutiko ndi ku Malawi. And the week before that meeting, so the metals zinapita kwa America konko kauza kuti tukupatsani luta ilo watu. I think in my media zinali munthu akupatsani malinki muone. So that meeting involved Malawi. Meeting actually opya yachitika ku Peru. Ku Peru apanga decide kuti fetereza yese okwana 15 years apite ku Europe. Otsalira apite ku mafarmers aku Brazil a coffee. Now, meeting imenenso ikopya so kwambiri for Malawi. Tifakunena kuti akupanga argue kuti phosphorus lipota zamene abwera kuno samabweza the value. Kubaso ma hydrocarbons alama use kupangira nitrogen samabweza the value. Fakuti timalimira chimanga ndi zina kubaso fandama yathu ndikugwa mphamvu. See? So mukanena kuti meeting yawo ku China ya Trump sinakudza Malawi, you are very off balance. I agree on setting political precedence, and I think it's very nagamba sinanene kuti president sataniza ma institution kwa jenda kamba tena kuti president philosophy yake ndimene maendesa institution. Unokumbukira interview yapita mthali kali opposition anamufusa kuti zimachitika zambiri kuona zonongeka ma institution, anakamba kuti sindingapezeke mu institution iliyonse ndikupanga supervise. Now idea no inayo Phunziro ndi idea ya ma field marshal anthu amene timachemera social media kuti anapita konko make us that sustainable but the thousands of institutions. So all you have to do is reset philosophy imene kuendesa institution and make sure anthu akhala blessed kuti my institution guidance awo akutsatira philosophy. That was my point, because singateke president to influence institution yose directly. You see, umene on field marshal and field marshal umangobeba social media fati bona kuti munthu akutipula chili banapita konko kona koita asewu. Why is chili supervising koita asewu?
why is it not a policy supervising policy quality assay? Unaona ko jimpina akaendera quality assay uchai. You see? So that's my point. Kuti my institution aja policy mapanga drive kumene munokambiramo. Koma aku health wapatsa policy yabwino ya malnutrition. Without money sangai bangi implement. Nutrition is not a question of chakudya, it's a question of money. Iwe ndine timaja bwino fuati ndrama. Si folemera mwina but we can afford good nutrition. So mphamvu ya ndrama mukaikonza automatically ali samaja bwino. Ku China unaona kwa gash bond. You see? So ndukuza kusolve my effects iweyo. Nutrition ndi effect simuti cause. Root cause ndi mphamvu ya ndrama. Technical advancement wikamba ku India ayo. Iye ndinaphunzira syllabus ya India amati gamo. There are very few of us that possess syllabus India. Why? It's expensive. Makuatana kwani sarabanga sacrifice. Aphunzira ne gamo from standard 3. Nima vetsa chimene timapiritsira munthu ku India kuchiparama tikakanika ku Central nimadziwa. I know the advancement wikamba iweyo ku New Delhi nikuidziwa. You know? Koma that advancement ndi ndrama. Ndrama yachokera kutiko. Yachokera ku America. Advancement imene kukamba iri ku China ako. You see? Wafusafuso. Kuri nchifasha ni makampani sawa kapanga seti ku Malawi kapanga seti ku China. Wasa yo waisa kapanga seti ku Malawi. Ku China ukambako. That take advancement inachokera ku Japan. For China anapenda kuona in Japan. And Japan ndi ma allies America in military and in technology. Atamba anafakana China Hiroshima bomb. So actually the America yomwe yomwe ndi invest currency inapanga afford advancement ya ku China. I'm adding 30 seconds to the time. Just to go lead foreign policy ya China and America. Master ose wapeza. So I understand all the gaps and no zayo. Kuma my effects. The my effects abalanga take ndi philosophy imene kukonza one drama, two kagelo kanchiro. It's just as simple as that. Fajantawe, go ahead. All right, thank you so much. Tibwerere so kwa Phunziro Mvura. Mind you, kwa anthu amene muli ndi mafunso, we still have some 30 minutes kuti debate ipitirire. Then tizapereka mpata kwa anthu kuti mufunse mafunso anu. So just be there. Mungotidikira kaye, timalize kaye ndi the debate between the two, then muzafunsa mafunso anu. Tibwerere so kwa inu Mr. Phunziro Mvura. What do you say as mini anina Mr. Denis Mahata? Yo ango yawo akuyona mola kwika akuona ngati ma effects pamene ndi ma root cause. Mwina ndiyankhe. Kani andiyankhe funso nisanapitirira ayankhire tufunso ilili. Kodi ma nutrition network yanu yavuta kwambiri. I don't know kuti tipange banji. Mwina mukhoza kusuntha to BRC. Mwina kuti andiyankhe funso. Ndimatona andiyankhe funso ilili. Is it true kuna kuti malnutrition amatha kupanga lower intelligence level ya munthu? Andiyankhe funso limene lolo. Malnutrition apanga lower intelligence level ya munthu umboni ndine. Ine ndindaki yambiri facha makolo anga we very strict on nutrition. Koma they afforded that cause of ndrama. So malnutrition cause yake ndi kupanda ndrama ndi umphawi. And umphawi cause yake ndi mphamvu ya ndrama. So I agree kuti malnutrition apanga laws amapanga cause intelligence. No sata IQ za IQ zabodza nthakupangira kuvura ndipatsa mpata. Za IQ zabodza kumalawi kuti one of the highest IQs and I can prove to you that nena pano nthakupangira kuvu. Koma malnutrition iwo alipo facha umphawi. So umphawi iwo ni mphamvu ya ndrama. So kwakoza mphamvu ya ndrama ukoza malnutrition. Basi. Funso lina lachiwiri ndronena kuti mundaonapo anthu ena kuti ali ndi ziweto kumudzi kuja zambirimbiri koma osamadyetsa ana chifukwa cha umbuli komanso chifukwa cha mwina society norms. Chifukwa pala anthu ena kalekale even society life imaletsa kuna kuti mwana asadye mazira ati ali ndi vuto lina lake zimene zizabodza. Munazionapo zimenezi mundiyankhenso kazi zimene zisanafike kwinako. Again ukamba also si umbuli chabe one class ndi lack of exposure. Exposure so ndi ndalama. Fake anthu ozindikira ambiri ndi ndrama. Anthu amene osazindikira ambiri ndopanda ndrama. So lack of exposure, lack of knowledge, lack of even school imene ikukambayo ndi kupanda ndrama. Kumudziko nko kuli anthu oti ali kuma farm house kuma anawaphunzira kwa mzakadani. Unaonako ng'ombe zawo katika kudya. So majority of Malawians lacks exposure, lacks knowledge, which you have agreed with me to say una kuti ukuvomerezadi. Ndiyeno
lack of knowledge, lack of exposure, uyiona kuna kuti iliso directly related ku mphamvu ya ndalama. Because if you're not exposed, you're not going to do the things that will bring the money. You're not going to do things that will make your currency strong. So currency kuti khale strong needs eni yake enu kuti mukhale exposed, needs eni yake enu kuti mukhale ndi knowledge, needs eni yake enu mukhale ndi 4 factors of production: land, labor, capital and managerial knowledge. So you find kuti in absence of all of this or one of this, ndalama will be affected its value. So aimufije kama bwera ikuyang'anira kai izizi kuti upange value ya ndalama yanu ija ikuyang'anira kale what you already have and how best you can maintain the value of your money. So in absence of these other things that will make the money variable, you find kuti aimufije no mwayipatsano danga kuti ikuponderezeni. That is why ndasangala kuti wapanga knowledge kuno kuti ku India ku China ako ali bwino. That is why they work with them. You find now kuti China has got also rare earth. Rare earth imene wapangira kwambiri zida America imatenga ku China. So another new market yapezeka kuno kumalawi kunoko, and azungu ndizona adi they scramble for resources. And in fact ineyo ku social revolution ndi madana ndi imperialism. Koma ndimanena kuti sinigambe kulimbana ndi imperialism ndisanakonze kaye anthu anga, ndisanakonze mavuto a anthu anga. So ndikuyang'ana kaye ku root cause. The challenge with Malawians ndipeleke mwina chisanzo. Panali professor wina wakanapita ku field to do my research. Atapita mwe ujanapita ndo ntchito wake anamanga tenti yawo. Atamanga tenti ija anapezeka kuti agona mu tenti muja usiku wakubana anabwera ndikuzabapo tenti. Ataba tenti imene jayo no anazizimuka professor ndikuzamu ujeni anazizimuka wantchito wake ujeni kumudzuza professor dzukani. Taona ndikumwamba kuchioneka ndi chani. Professor nanga ndikumwamba kuja kuti amene kuonekera mitambo iyi ndi mwezi uwu khanga ndi mvula igwe next 24 hours. Wanchiro janena kuti professor what you are saying it is true. Mvula ibwera next 24 hours. Koma what I was driving at tent yathu ija atibera, that's why you are able to see mitambo yuli muzoriza mvulazi. So Mahata, you are looking at far, ignoring zinthu zofunikira ma fundamentals. That is why you are going wrong. Ndakupatsa chisanzo chibwe cha India yako anzathu ku India yako alini ma fundamentals iwa. That is why they nzungu yopondereza ankapondereza anasiya kuapondereza anamba panga no collaborate. This is what ineso ndikufuna kuti kumale kuti kukonze instead atipange upress ambo panga nafe collaborate. Instead of ife kuti tikhale ma beggars yo ma donors, we should be their trade partners. We can only do that if we produce the right type of people with the right mindset. That's what I'm driving at. Thank you. All right, Mr. Denis Mahata, take the floor. Okay, thank you so much. I think ukupanga agree Phunziro. And I'm agreeing so pazono kambazo. Komano chikuyambirira mpelesa kupanga agree. Wanena wekha kuti anthu akufunika tukufika mphamvu ya ndalama kuti tiapange expose anthu athu nkupanga equipe anthu athu. Now this is what I'm saying. But institution imene imaononga mphamvu ya ndalamayo kuti panga impose masamu. So vanopanga konza masamu sita konza mphamvu ya ndalamayo. So you're already agreeing, I think. And for information, mwina ndikupatsa example yotumvetse muno bwino. When we agree on India and China, sitikupanga agree on welfare ya anthu and their poverty. Ayi. Tikupanga agree on their corporate side. Ku India kuli mphawi opsa kuposa ku Malawi. So it just depends on kupanga focus on jani. Zili ngati munthu anali ndi plot ku 43. Ku 43 kuli minda, iye anali osauka. Then anthu mwadula maplot aja magwisa mabwana amangapo upstairs, iye wasabe ndi plot yake. He cannot develop plot ija. So kubwera bwana amuze kuti ase plot isi ndikugula. Koma ndikumangira guard house zikhala mene munga limulonda ndi mangapa upstairs yanga. So anthu akamamuchemerera iye amati plot yako ija pa upstairs pano. It's true. Kuma upstairs yose yake. So maiko ngati India yawo. Chono muchichemereracho si chawo cha America. Welfare ya anthu awo amakhala mu slums. Amaenda pa Cameroon ndi ma spice kwagulisa ku town ma kilometers. So miyo yawo sina sinte. Anesi ngati gulu limene kunoko mutangamba kumanga ma skyscraper tubona ngati miyo anthu yasinta. Koma kuntandire kuli kuma slums. Anesi ngati gulu limene lolo. Koma we are speaking about welfare, kusintha umoyo wa munthu. Each and every individual moyo wake usinthe. It means thukuta lake likulipidwa. Kwa ifeyo we don't believe kuti boma likuyenera kuti lipange develop. We believe kuti boma likuyenera likonze njira yoti anthu okha akulitse capacity kuzipanga develop. And the only way to do that Phunziro ndi thukuta la munthu likamalipiridwa. And thukuta la munthu kuti lilipidwe bwino bwino ndi amount ya broad money. Amount ya broad money ili determined ndi masamu. Masamu city sovereignty ife amati sovereign IMF fatibe policy sovereignty. Foreign policy yose ya America. Foreign policy yose ya G7 countries.
inani namomveka bwino kuti ku Africa nkotenga ma raw materials. So don't expect kuti zinongozika mbazo ma export amenewo akupatsani the GDP imene mukifuna inuyo. Ngati uli ndi internet uthongopita pa chat omuna ukapeza mpata just go pa internet pacha upite pa website imene imatolera world trade data. Ukapita pamene popo ndifuna ukasankhe ma countries awiri, ukasankhe China pamwamba ngati primary, amene ukasankhe America pamwamba ngati primary, ukasankhe China pasi ngati secondary. You know we live in a digital world, right? Bero songa ifune pa internet. So uambe kuna ma charts ndikupatsa assignment yambire pa 2023 2026. Uone the amount of katundu amachokera ku China kupita ku America. Katundu amene wachuluka ma raw materials ali pa number 1 koma wapereka only 0.3% ku GDP. Size ya Malawi olomuta ipanga maximize yose nkupereka raw material simufika 0.3. For China is bigger than you times. So imagine azako with the full technology, with the full funding, open the sanction at trade, with the grace ya sovereign currency ya America, raw materials zao apanga 0.3% ya GDP. Tanduze wewe amene uli country country amene wina ulimpeka ipata usafike nyanja. Yeti dziko lako ndali ngono. Ilibe global indroko kali yasiyopere wera in terms of power and quantity. Ndio kwandi kambira za raw materials. Magaidu unamizana. Mulibe knowledge ina yoti okay mundikando panga personal attack sorry. Kuma magaidu unamizana ndi magaidu makadzidzimuka bakhala mpando. Ndikungogwira manja nkhongo kamba kugulitsa dziko. Now ukaone pompo chimene chapereka GDP yofika 16.2%. Amene mukuonera mtu wangu utaipira tompa muzonera. Tunasari ndiko conspiracy theorist ndokamba pa fallacy. Ine sima kamba data yoti palibe. Chose enda kamba kachibwerezeni mukachicheke mukawerenge mokwanira mupeza kuti it's true to the accuracy of 100%. Ndikuone chimene chabweretsa 16.2%. Ndima electrical components ndizidasa nkhondo. Zidasa nkhondo zimene zosezo sizabwerenga raw material. Yet there's a foreign policy backed by IMF with their credit bilateral creditors. Kuti inu chicho semwe nacho chopangira ngati material ko pa ku Zambia chibwere ngati raw material. So are you telling me kuti you are betting moyo wanthu anu on 0.3% kuti pa plot panu pazaoneka upstairs ni mugona mu guard house? What are you thinking of? Muganiza bodi kole gasi anu kana muganiza ana minister na bado? Cause mwina apene pomwe pena nthulize semphana kwambiri. Cause ineyo I would rather ndione pa Jamaica Bingu Stadium ya donation ya China. Okay, 30 seconds more. Yeah. Basi ngoitenga. Okay. So apparently, tikusala kai ndi 9 minutes between you two. Then tiro ano section yonena zote anthu so azikufusa mafuso. So we go back to Mr. Mvura. I'll give you the 5 minutes, and then the other 4 minutes tizagawana 2 minutes to me. Thank you. All right. Ine ndimakonda pa practical things. Tikamana ku Denis Mahata ndo conspiracy theory. Amalawi yamvetsetsa apapa. Akufotokoza zinthu zonsezi bagging with knowledge, with information here and there, but forgetting the fundamentals. Malawi the way it is pakali panopa. Mwina nanaka wembera kuja kunena kuti tiyambeka ita yangana pamene kula kuitsa tikapakonza ndeti siyangana stage 2. Iye akuyangana stage 2. Ndipereka example. Is Libya and Malawi ya Muammar Gaddafi, which was more powerful, which was inali ndi yolemera. You find that Libya inali yolemera kwambiri kuposa Malawi. It was more powerful than Malawi. Koma chifukwa chonena kuti ujeni Libya yo inayamba kulimbana ndi azunguwo without konzekera zinthu bwino. That is why Gaddafi anamupa. That is why there is chaos in Libya. So I don't want that to happen in Malawi. We want to prepare ourselves. Just like the Jews prepare themselves unoti tikumaphedwa ndi Holocaust. Tingatani kuti fedi khale very powerful. Majuzi anapanga capture boma la America. Majuzi anapanga capture matrade yonse. This is what I want Malawi to do. I prepare my people so that when we confront the whites, when we confront IMF and the World Bank, we should be more powerful. Failing to do that, zingotera malotos mena una Denis Malada sizingateke chifoti tibe mphamvu tibe kutekera. Tapereka my example, Iraq imene inali very powerful. Inagwetsedwa boma la Saddam Hussein ndi Americans azungu omwewo. Nchifukwa chani? Nchifukwa kuti anayamba kumalimbana nawo asanangane ma fundamentals bwino. What I want to do is to prepare my people. We need to produce a Malawi genetically ndifana nzeru. Koma timana kuti nzeru zimaonongeka ifanya ma nutrition. Takwanza Malawi kuja nzeru zizambe kuonekera kukira ntchito bwino. Takukonzeketsa Malawi kali right mindset bwino. In so doing, when we reach that stage, is when we can confront these people. Do you think about what tipange confront America, tipange confront IMF panopa tiwina? Sitting
officer I know that is nkhondo muno bwino sitimayamba nkhondo without preparing yayi ndikhondo imemuluza so chimene ndikufuna ine nduna kuti tiyambeke stage number 1 then tipite kuma stage 2 uko we can't just go stage 2 uko sitikapange force IMF itipangire FAO we don't have the capacity we don't have the capability that's my point so I'm still maintaining kuti what you are saying might be true to some extent koma kuyangana pa level ina ukusiya level ina ndakupasa chisanzo cha Libya ndakupasa chisanzo cha Iraq atapanga confront my international organizations omwe now where are they now Libya there is chaos now thank you Anina, thank you Masanga. So we go back to you, Mr. Mahata. Thank you Bwana Phunziro Mvura. I don't know kuti akukamba zoti panga confront IMF ndani. Kozi umakamba zopanga confront IMF ndiweyo tomaliza ka stage number 2. If mu philosophy mwathu we're not confronting IMF. If mu philosophy yathu tukana kama madzi kuntsinje. Kozi IMF ndi mikango kuitikira munjira. Philosophy yathu tikumbe chitsime konkuno. So we're not confronting IMF. We're just refusing to work with them. So no one is confronting IMF. IMF is why gonjetse in that manner. They're backed up by CIA. They're backed up by OFAC, Office of Foreign Assets Control. That's Srikala Meneo. You know, they're backed up by European Union. Zinandani nda question which person conspiracy theorists. Anyway, we're not confronting IMF. We are dealing with the situation number 1. Chino kuchikambacho, umpawi, malnutrition, so banda capacity. Zone zabwera faja mphamvu ya ndalama. Mbenu funa Phunziro ndipesa tsemwe mwiro. Zabwera faja mphamvu ya ndalama. Mwina bali philosophy yathu tunakhani mpato yowerenga. Philosophy yathu kumphamvu ya ndalama magamba zithu zitatu. Ndalama ili ma function amene payokha amazimanga contradict atakuzifoketsa. Investment imasokoneza trade. Fa china chikufuna mpambo thamangira, china chikufuna mpambo oti uyamwidwe. So tili ma account atatu. Account number 1 ndiyo tenga misonkho. Phunziro fula omba kondo kamba zokutolera misonkho yokwanira. Msonkho sunatukulepo dziko. Anisika kuka ndipatse example. Ya pamene sonkho natukula dziko. Chonde usaiwali ndilembeso apo. Undipatse example ya dziko limene kuka ndi sonkho. Munthawi kapaka. Ndikuyankhe ngane misonkho yo. Do not mislead abantu bangani yanga misonkho. Ndingomalizira. Ndifandi yankhe ndikuyankhe notsopano. Ndiyankhelwa ya sonkho. Ndondo bwezera tawe. Ndiyankhelwa ya sonkho. Okay. Ngati mwandivesesa nkhani ya misonkho imene magamba ineyo ndimadana ndi mfundo yomwe na kuti msonkho suthandiza kukweza chuma cha dziko. In fact umapha. That is why even intapita ku meeting imene anakhazikitsa amwanamveka akupangisa level plan yawo ndimapanga advice noti apange lower misonkho koma apange increase tax base achulukitsa anthu okhoma misonkho kuma corporates kuti ma corporates apange increase productivity in so doing apange expand apange create ma jobs so ukanaza msonkho ine sinimani kuti msonkho ungatukule chuma waukulu yayi koma ndiwana kuti a proper managing ya msonkho uchuluke tax base anthu okhoma for example ngati bomwe mlofuna dola 20 kwacha ndekuti ikutolera kwa anthu 4 ali sapeleka 5 kwacha anthu ameja akhala banded sakula muchuma boma lomwe lufuna kutolera 20 kwacha koma ikutolera kwa anthu 10 ndoti ali sapeleka 2 kwacha yofanira kuti anthu aja apeza popumira atokhala ndi ndalama ina yotsalira yoti apangire improve ma business awo that's my policy on tax so don't distort anthu kuti ine ndimana kuti chuma chingakwera ndi msonkho waukulu no in fact ndikukakamiza boma kuti litsitse msonkho koma lichulukitse tax base kuti anthu zikoma msonkho ochepa you can go ahead. Okay, I mean you have 15 seconds ndibwezera akonvina. Okay. Yeah, let me just ndinagamba kuti msonkho okwanira mapanga emphasize unkhondo msonkho okwanira ina amuhambo ina afuna kutsatira iyo sowe nga philosophy yango bango itsutsa kumene nawe nga philosophy namba philosophy yako yose makamba msonkho okwanira ndunama so sili kuti uphinje anthu limisonkho yokwera yayi koma makamba kuti msonkho okwanira umatukula dziko tikulitse tax base titolere msonkho okwanira opereka misonkho akhala ambiri kuti munthu umodzi asapereke msonkho ambiri koma msonkho okhala okwanira fa kupereka anthu ambiri meso matero. No, ndikunena utatu university ndanena kuti we improve on productivity. Tikachepesa makopa tax, makampani achachepesa makopa tax. Apanga expand, apanga grow. Then productivity tikulitsa bano. Kuma msonkho ukula The picture. It's the very same thing imene anthu apangira ku Bible kungoyenga ka verse kamodzi kusiya ma verse nawa ndikupanga kuti ndikupanga zo even makampani we increase efficiency and productivity. How can we do that? Wajepesera msonkho apange increase productivity. Mukajusa productivity zichanza mukhani msonkho okwanira mesa the government needs money.
money needs money to operate kumene. The government needs money to operate kumene. And drama the primary thing imene imapereka drama kuboma it's one ndi misonkhoyo. Even notice ama minerals limakamba za minerals izi. Boma limakatolera so drama through misonkho yomweyo. Kuti anthu abange extract ma minerals akugulitsa then akupereka msonkho. So the boma limatenga directly. That is why apopo ndoti tipayang'anileso muna mwake policy yathu ya chuma kuti tikuyang'ana capitalism tikuyang'ana socialism kapena ujene communism chifukwa kuti no it is only communism imene boma limakhala directly ku production so it's another point not tipange choose are we going for full capitalism are we going for socialism kapena communism as long as it is we are going for capitalism and if you are going for capitalism ndekuti tutanzo noti boma situtenga directly part in production ndekuti ipeza ndama through misonko so there I've not takodimuna kuti tigola tipanga go on government production kapena on tax ndimango fotokozera nsonko ifone pano ndi contentious issue imene yapanikiza Malawi apinjika pano pakatundu wakwera facha misonko yokwera that's why nimepanga tako issue but it's not a fundamental of my philosophy. All right tikwangule ndewe nali yese ndi ndipase 3 minutes anga ndibwezereze. So okay fine. Phunziro Mvura agrees about kufunga kanso nkokwanira. Sibula aulera aphinja athamani misonko ye. Koma he believes in production ikule, my institution okoma sonko ajuluke, iguri musaphinja anthu nsonko ochepa, tax base ikule. Because he believes kuti nsonko ni ndama yofunikira kuboma. So that's why I was going on. Kuti fair account number 1. Simatsutsana ndi the conventional way yotulera nsonko. Concept ya nsonko ndiyo bangitsa kuti broad money yozungulira izizungulira pa chiwoni osati poseweretsa. So munthu asakhaye ndi excess ya pamwamba yotayipanga misuse. Pamene kunoko ku Malawi ndi maiko osauka tax imayuza ngati njira yoti boma lipezere ndalama zogwiritsira ntchito. Ifeyo timatsutsana zimenezozo. Fakunena kuti msonkho ni ndalama yochepetsetsa mu dziko imachokera pa broad money. Phunziro Mvura amushowa mafika mna 60 kg weight. The fact that must figure 60 kg weight it means uthonyamula munthu wa 80 kg bwinobwino pa pheo. Koma utazika iwe mupero ndikugwira hando ya pero ija kudzinyamula sokwanitsa. Chifakunena kuti weight force imene kupanga lift yo newtons ndio mosa abana panga so contribute akupressa pansi in weight. Therefore weight yako yomwe singanyamule weight yako yomwe. So broad money yanu yomwe singatukule ndalama yanu yomwe. Nsonko is part of broad money ya boma lomwero. So fayo zone dziko onse lotukuka simatukula dziko ndi nsonko. So account number 1 ifeyo ndi exponent value. Yonetsa kuti nsonko ukhale chinthu chonko chotsa ka exponentiko kuti pasakhale excess yosungulula madzi ambiri musoboni mankamba uja. Sima use tax nene mapangira inuyo kuti mutenge ngongole yake. Ami kuti mutenge ndalama from anthu mtukule boma. If account number 2 ndimene intentional way ya money supply. You see? Ndieno ndalama boma likakhala ma business sikuti ikufuna ipange ndalama mu account number 2 wayi. Boma likakhala ma business ifa kuti mpamba ndeli ndalama yambiri. Therefore ale mpanthu ndi mpamba wawo osati sonko. Then ikafika nthawi preferential shareholder afuna prepo zake. Boma libwezeretsa mpamba wawo mu business. Meaning Reserve Bank sigwetsa inflation pokulitsa broad money. Fire use kale mipamba imene boma yabwezeretsa. So that's account number 2. Then account number 3 ili pawiri. Gold backed currency. Anthu ose mamoda agule golide watu bene akupangira mayiko. Golide uja angomugula ngati stock itsala konkuno. Therefore boma likupanga ndalama foreign currency. Chachiwiri papintidwa currency yachitatu imene aliyese ogula minerals athu whether processed or unprocessed bazifukwa aina agule currency imeneyo. Chifukwa kuti akamaisaka currency imeneyo it means azifuna ifeso kuti tapatse pogulira katundu wawo. In other words, the pressure ya kuimport kava yosakira $dollars ikhala achepa. So that's all we are playing around with the money. Because if fail tikukhulupirirabe kuti pokonza ndi pandrama ziko mwambiri. All right, thank you so much. Kwa mini mungu wanga join kumene pano pati debate ndi Mr. Phunziro Mvura komanso Mr. Denis Mahata. Pamene we do debate on the theme inside the system, 2 perspectives, 1 conversation, different views for the public good towards national progress. Dikhala ndikupereka mpata kwa anthu kuti muzifunsa mafunso. Koma mwina before you jumping in kuti mufunse mafunso anu, tikumbukire this is an unfiltered conversation, but still ndimakhulupirira kunena kuti ulemu umakhala ufunikira. So even if you are coming up to ask mafunso anu, make sure kuti tipereke ulemu. Mumapereka ulemu kuti nanunso mupasidwe ulemu.
pachizungu pali mawu amanena kuti treat others the same way you would want to be treated. So pamene mukufunsa mafunso anu tiye ndionesese kuti tikufunsa mafunso with all the respect. I'll only allow you to speak pamene ineyo ndamene ndikuyeneka kukuwuzani kuti muyankhule, simungakwere pa box ndikuyamba kuyankhula unless I tell you kuti muyankhule. So zimene zozo mukuyeneka kuti you should get that in mind. But before kukupasani mpata kuti muyambe kufunsa mafunso anu, ndikungofuna ndifunse funso limodzi. This question goes to both of you. It's just a yes or no answer. Kodi Mr. Denis Mahata, mwayi utapezeka kuti mugwire ntchito ndi Phunziro Mvura, mungalole? Okay, but mazali basasa tumisa ya conclusion njatu mwailanda fanda na mukupereka flow kwa anthu yofunsa mafunso. Tumisi chasibaswe ndiye ankafunsa kwa mfundo kwa mwayindo mwe. Okay. All right, I'll just give you a minute for conclusion. Komano rangu yankhanika ifunso langali. It's a yes or no answer. I think it will get a short up with Mvura. Mvura, I was in my guy with my phone to make it nothing good. We're working together. Okay. All right. I think if it's a yes or no answer, they on the same, they would swap Phunziro Mvura. Phunziro Mvura, Kabena, you answer that as well? Is it a yes or no answer on your side? I can work with him because he's a brilliant young man. With the ongofunikira ku konza pena ndipena kuti akhale in reality. I'm comfortable. I can work with him. Yeah. All right, so I'm giving you. Okay, but is that guy? It is that. Yeah, and I can be happy to work with him. In fact, ngati mwamvetsetsa bwino, murati mumvetsetse bwino. Situko sama tsusana nane amavomereza. Only that Mr. Mahata he's using my technical terms in a just diluting the information uti Malawi atakumvetsetsa sinofuna user za broader money or what. Ndungo user my simple terms oda Malawi mvetsetse. So you can actually see when I agree with what I've been saying. You know, point on another matter go on dito. Thank you. Okay. Thank you so much. So for conclusion, ndingo pelega 2 minutes. I think that will be enough. And then non dipeleke mpata 1. So I will start with you, Mr. Mahata. Your 2 minutes starts now. Okay. Phunziro muri ndikuisa matengo items mukusungura kuti amala mvetsetse. Avena muna moita voices muna iwerenge nematengo items ovalini. Ero akati moita voices muna iwerenga pazokwa. Vaka simukuti mvetsetse muno bwino. But anyway, muzi defender noka. All right. I think nakamba yota appreciate this conversation kuti mene lili. Dziko likamonongeka ndi chinthu chofuna kwambiri. Chifukwa kuti by the time konongeka kuja kwamba kuoneka, teza mbiri makhala is too late. Now, nthawi imene mukufuna mukonze dziko or mukupanga plan yokonza dziko, anthu zipanga refrain from my assumption. Kungopanga assume kuti tikakatolera msonko zikatere. Tikakapanga katundu wakunja nsika ukapezeka wa export. We have to plan to the dot. And muoneretu chwenchi chikakhale chotsamwitsa zanukadzizimukira pampando kombo. Panali magaina ake apita kutali kuti akacheke matabwa. So anthu ocheka matabwa amaja asima ambiri ifa cha image ntchito ija ya soja ndio wawo. Munthu akataka mboti 10 tisanyamule madzi. Kuti space ya madziyo use for ufa. Nana tuta ufa ambiri. Ukafika kunkhango atifa kuti kunkhango kuja kwapezeka mtsinje. Adu malogi bas. Nthawi yoti anthu kuphika sima mtsinje sunapezeke. You see? And anthu aja anagwa munjira obwerera fa nchanjala. Don't assume kuti mukapeza mtsinje. Plan with accuracy and the dot. Masuka ku information ira. Meeting ino semene kuchitika ya dziko lapansi kandi European Union kandi African Union ona ali ma minutes mudziwe kuti ma stakeholder mene mu interest yawo njani akupanga plan njani for you akupanga plan njani for ifeo ndakupasa example hapa Europe imanga stock fereza wa 15 years anthu sakudziwa za Malawi simuvanga plan bwa so mzikhala kuti mukutsatira information kwambiri masamu muone kuti apanga bwanja ndrama why is China rich ona ni mweta policy yawo why is Burkina Faso anthu akufanira nutrition ili alitsogolera bwino golide amutenga koma mphawi kutabe why achoka pa unemployment afika pa employment study with a sober mind atsogoleri muzipanga study anthu otsatira muzipanga study kuti muzikhaso informed okay so in conclusion mtundu wanga pano kuyafanya kusadziwa alakamba koncho alemba seek knowledge akuluakulu you know and pasuku anthu makhala comfortable fa munthu amene knowledge itsize ngopanga dismiss ndipereke mambo omaliza anakamba kuti wamisala anona nkhondo kunali anthu mudziwina wake unali onena kuti umasonkha ndrama za budget ya military so akasonkha zija mapatsa atsogolera magula zida nkusunga panapita 5 years kusanabwere nkhondo atsogolera chanamba kudya zida za military zindama zida zija one day munthu amachokera ku border ndikuona ndikubwera asilikali akalowa mudzi muja anamba kukuwa kubwera nkhondo atsogolera chapona kuti tinadya kali ndama ya zida anangamba koza anthu aja anthu amisala musamvere
panangopita 2 minutes nkhondo jenalowa inamba kupha anthu mudzi muja anthu akamafa amati wamisala ujaro anaona di nkhondo kumasana wamisala it's just because atsogoleri anapereka image yomuchamba wamisala kuti nkhani ya budget sakambidwe pali zinthu zambiri zonse zikambira zofunikira mu dziko because chonse pamene munthu akuchibweretsa choti chikutseguleni maso kuti mukhale comfortable ndi umbuli wanu mangomuoneketsa munthu changati wakreze. So take advantage of the information ira akulu dziwani dziko anu kuchokera kuti and zopeza kutsogolo zikwera kuti then you act accordingly zikomo. Thank you so much, Mr. Mvura. I'm also, I think in Dubasan 3 minutes because Mr. Denis Mahata and 3 minutes, so I'm also giving you 3 minutes, and then the PDD and the mafuso from and how yan. Ineyo ndimakhulupirira kuna kuti development is a process. Si chinthu cha shortcut. Choti tikangoyang'ana ma fruits kapena kungoyang'ana ma science amene akuonetsa. It is a process imene kuyenera kuti tiyambe kuyang'ana kuna kuti ngati dziko tinapunthwa pati. Ndeti titapunthwa pamene papa tingapakonze bwanji kuti zinthu zikonzeke zipite chitsogolo. That's what I believe in. So I like seeing kwambiri zinthu zimene even ma politicians ambiri samaziona. Nkuziyang'ana kuna kuti no kodi zimene zatipanga affect bwanji ngati dziko. Ma effects amene zatipatsawa tingathana nawo bwanji komanso izizi zolakwikazi tingathana nazo bwanji tikatero nonso pano ndi pamene timapeza nonso pano what we call knowledge imene ingathandizire kupanga develop ma policy. We don't develop policy in a vacuum or in assumptions or kungonena kuna kuti ifeyo tili motere ndetitere. No, we have to look deep into the issues. Why are we poor as Malawians? We are poor, one, because we lack knowledge, we lack exposure. School timaiseweretsa tikumamizana kuti asapita school azipanga hustle. We can't produce scientists ndi hustling. We can produce scientists, doctors and engineers with education, and then we expose those people. When we expose those people, we should also kwatsekulira maso amalawi adziwe what is it that we have, how best can we use it kuti tipite pachitsogolo. That is why we are now looking at our minerals kapena natural resources like land and water. When we understand what we have and how best we can use, we will go ahead. When we look into all these other things now, we go into geopolitics now. Kodi ifeo as how are we affected by international organizations or regional groups? Then we yourself on an advantage point. You know, we cannot absorb my shocks. We will be able to resist my shocks. But failing to do what I've said, tikozo malankhula, we can talk good language, good English, kunamizantu za masamu kutani, but nothing will change. Things will only change when we understand our problems and their root cause and be able to come up with these solutions. Things will change when we understand what we have, like low-hanging fruits, and how best we can use them. And then we position ourselves on the geopolitics to understand that we are not working in isolation. We are working on international scene where we are relating with the other organizations, regional or international organizations. Thank you. Thank you so much. And nthawi yonena kuti tipereke mpata kwa anthu kuti mufunse mafunso anu. Ma moderators, please kindly allow me to handle the boxes if it's possible. And kuyamba ndi top 5, can you please ask your questions? Ngati so pale anthu ena on the box amene muzazoti ibe mwina mafunso mukhoza kulemba in the comment section kuti tipereke mpata kwa anthu ena. Tiyambe ndi top 5. Can you go fifth one? Choyamba ndithokoze komanso ndizipange introduce. Top 5 everything is just a count ya abale anga. Ine ndine Dr. Mwenye. Okay, sorry. Sorry, kuti ndakupanga interrupt. I'm so sorry, kuti ndakupanga interrupt. Nimangofuna nene kuti ndizikupasa ndikuoniso ni time, right? So for you, I'm giving you 5 minutes. I know you have a lot to say, so I'm giving you 5 minutes. Yeah. I appreciate it. Chintu chamba ndaonera program for the very first time, and titokoza kwambiri Denis and Phunziro makosana ino nimapatsa ulemu kuyambira kale because ndinu mapatriots dziko lathu la Malawi. Tikamakamba kuti kodi dziko lathu lingakhalira bwino bwanji, timafuna anthu anjala ngati inuyo, or you can come here and share your ideas, and thank you so much for that. I've worked with Denis, pang'ono I think Phunziro kuma osati kwambiri, koma ndakumvetserani kwambiri. Lero program ya lero ndimazifunsa kumalizirako kuti kodi ndatolapo chani.
yandithandizapo chani. And frankly speaking, sinathandizike kwambiri chifukwa choti ndaona ngati it was a debate between anthu akuluakulu awiri amene akumenyera ufulu kapena akumenyera nkhondo dziko lathu la Malawi, ndiye tikufuna tifananize apo ndi apo, which it will never make sense in our country, or it will never help our country. The reason why I'm saying this is similarly to my churches. Tini machechi ambirimbiri. Chifukwa chani machechi ambirimbiri osakhala church limodzi. Sizingatheke chifukwa choti ma philosophers komanso ideologies amakhala osiyana kapena ma doctrines amakhala osiyana. Pakati pa Phunziro komanso Denis, anthu onsewa ndaona ali ndi njala yofuna kukonza dziko lathu, which is the common denominator. Chimene chikusiyana kodi tingakonze dziko lathu modani. Pali njira zambiri zophera makoswe koma mufunika usankhe njira imodzi. Ndiye chimene ndikufuna nditaona kutsogolo kwambiri yonena kuti ngakhale pali njira zosiyana, aphunziro ali ndi njira zawo kunena kuti afuna atakonza motere dziko. Komanso Denis ali ndi njira zawo akuti dziko lathu tikhoza kulikonza motere. At the end of the day tipange masamu kupanga calculate nkuona kuti kodi tingatipanga motani. Chinthu china chimene ndaonanso nchonena kuti misinformation ikuchuluka kwambiri. I think zimenezi zimadomitsa kwambiri kuti amalawi unotomera Malawi koma wanthu apezeka kunena kuti akusokonekera chifukwa tikamakamba zinthu mwina ndi ma terminologies kapena tinoti mawu akuluakulu onena kuti for the sake of unity apange confuse bwana. Zimenezo zimene zimakhala zimaonda distort information kwambiri. I would mainly say things like my meetings, many in my foreign countries like US, China, China. But my meetings there, I was even invited. My meetings there, don't know what I'm a charismatic. Doctor, can you move a little bit? Kukumveka sound ina yake kanga yoso sabangona ndiye kupanga distract your voice. Okay, pamene bumundiva ngati. Yeah, mukumveka. Okay. What I was saying is my meetings ena akuluakulu amene amachitika ndi anthu akuluakulu ngati amene wakati Security Council, right? They are classified. We can't come here ndikumanena kuti ukukwa ukambirana zakuti pamene tilibe umboni. And mwina pena tikazana kuti tili umboni wotere kapena zinthu zomakhala chonje. Let's refrain from saying those kind of things. Instead, the focus tizikhala kunena kuti kodi dziko lathu tingalikwaze bwanji. And I know for the most part, atsogoleri athuwa amayankhula it's opinionated. Maganizo awo kuti ife tikungoona ngati titapanga chonchi, which is fair and free, but let's refrain from distorting information imene sitikuidziwa kuti ukuku anthu akukambirana zoteri pamene information imene classified. That's why amapezeka kuti anthu ena ake amapezeka ali mavuto because akupititsa bodza patsogolo. Now, the last thing I think in 50 seconds. Ndifuna ndiyamikira kwambiri. TD Buff for inviting me to come. Yeah, Mpira Sodu, the voice. Komaso, I can give you more time. That is ngari muli ndizo yang kabisa mbili. I can give you more time. Komano muveka be pogosolo. Pamene pabanji noveka pogosolo be? Pamene popo yasi yako. Yeah, and the office is empty. It's a huge, and I think about the distortion here sound. I apologize for that. Okay, so mafuna nene kuti ndiamikire kwambiri TD Bab for bringing this up. This is going to help our nation, and we need to tackle this very objectively, also strategically. We shouldn't be biased. Let's make sure we're not biased. Giving Mwawi to apatse Mwawi Amalawi amene akumaonera ndikuona pano tili ndi Amalawi okwana 70 amene wanso ali ndi nzeru zambiri mfundo imodzi imene mafuna nini pa standard ya chi-America kunoko ku America IQ yanga inayezedwa it was 153. I think maximum imene amayenera kudutsa it was 145, that's the maximum. And atayeza ili pa 143, ndimafuna ndiphere mpombo mawa chana yankula Denis. Kunena kuti manena kuti zonsezi zochokera kuti kundalama, right? Ineyo ndinakula kuvutika kuopsha kwa basi. I reached a point of kumagulitsa nawo mizimbe, kugulitsa nawo tomato. I reached that point. Koma IQ yanga ndiyambiri kwa basi.
ndiye tikamapereka information ngati imeneyo let's tiziona bwino ndifa tisokonezanso amalawi ena amene akuti ife kwathu nkuvutika koma ndiye kuti sitingakhale ndi nzeru tikufuna anthu amene ajasoda apange encourage because at the end of the day they're going to help our country. I would love to work with both of you kupitiraso kutsogoloko kuti tikamakhala pamodzi tizitha kuthandizana maganizo onena kuti kodi tingakonze zinthu motani. Now finally question to both of you. Tiyambire ndi Phunziro ndi Denis. Phunziro ndi Denis, lerolo kuli boma la DPP ku Malawi atakupatsani mwayi oti mugwire nawo ntchito, chinthu choyambirira chimodzi chimene mungathe kupanga ndi chiti zikomo kwambiri. Zakugamba ndi Phunziro then tipita kwa Denis Mahata. Phunziro mukhoza kuyankha. Chachikulu chimene neyo ndingapange kwambiri ndigwire ntchito ndi boma la DPP pakali panopa ndichonena kuna kuti tipange relief, tibweretse relief ku zokhoma zimene amalawi akumana nazo chifukwa cha misonkho imene yakwerayi, kunena kuti tipange increase tax base, msonkho utsike makamaka pa msonkho umene umakhala pa basic commodities wa VAT ndi wa SATAX chifukwa ndi katundu amene amalawi amamugula tsiku ndi tsiku. So pakhala msonkho umene pajapo, that means they are overburdened chifukwa ndi katundu amene akugula tsiku. Ndiona kuti mboma muli katangale kwambiri, maboma osakhala kulamulira ali makatangale kwambiri, kuti tilipemphe boma lipange liyezi ndi bilateral community, tithandize ma foreign judges and ma foreign prosecutors ndi kupangitsa a special tribunal imene ingoyang'anira all financial crimes amene akhala akukwirika tikukanika wa chifukwa cha corruption news. For even ukoti koso kuli corruption, so milandu jakapita simapitirira imangofa natural death. So tufuna milandu yoseyo tithane nayo, anthu apezeke kuti ngati alolakwa alandidwe ndalama zimene anabazo, zitithandize kubwezeretsa ngongole imene dziko lamalawi lili nalo, kuna kuti tikachepetsa ngongole ija ndi chuma chayamba kuyenda bwino. I think point ina ndiona kuti tiyang'ane nkhani ya education, tisangane kwambiri on quantity koma tiyang'ane on the quality type of education. Chifukwa pakali panopa boma likutumikira kwambiri on quantity not on quality. That is why ana panopa amapita ku university ndikumakadya okha zakudya zaokha kumakagona kuma ujeni pene dziko tuleka losauka. Ndizemena kuti tiyambeke ma stages kumaiko akunjaku anthu amapita ku university nkumakhala parenti nkumaphunzira. It's because the economy is vibrant, they are able to get my piece work ndomazipanga support kunoko kulibe ana watopanga expose akalatsika anazipanga mwina nchidwe uhule kuti apange sustain akali pa university pacha. So in so doing moti tikonze vuto lina tupanga so create another problem. Boma likutaya nthawi kuna kuti lufuna li 7 drama lisononge drama popanga support ma students of university koma they are not even saving the money chifukwa anawa akalekerera choncho ndi achamapeze kuti ngatapanga uhule ndi kuti atotenga matenda opatsirana. Akatenga matenda opatsirana aja, it is the very same government which you need to treat them. So ndalama maseva zija zikuthiraso ku treatment ya mankhwala. So china chimene tikangane ndicho kuti tiyangane education quantity komanso tipange increase tax base, tipange fight corruption. Thank you. Mr. Mahata mukhoza kuyankha. Okay, zikomo kwambiri. Thank you moderator. Thank you Dr. Washington. Thank you Honorable Phunziro. Ndiyankha mwasangasanga kwambiri funso la Dr. Washington koma ndifunanso ningopanga qualify pang'ono chabe pazona yankhulaso just ma seconds chabe. On security council being classified, I think amayankha ine ma meeting ambiri 70% aku security council samakhala classified chifukwa kuti ma representative amene aperekedwa agenda maiko mwawo tingoti madera mwawo akamapita kumene kuchako. So pakichawo pali mawu amati nkhanga mwatchera kumwezi nkhanga zaona nkhuku sizinaone agwape sanaone zinaona ndi nkhanga. Pena before mumpanga accuse muthu apanga distort information nakupeka nzo za classified malibe umboni mudziwe kuti pena ina ndi nkhanga. So mungu afusa source before you discredit them. For I know kuti meza mamanka ine fana mena kamba security council. When nutrition si ineso nakamba zoti nutrition masitsa you ndathu sapuzovula that is it's high you and ndawo zoti ngana kufuda nthu apangira proof. So si na mena nkhola zimene zozo. Answering your question kuti chinthu chimodzi choyenera choyambirira chononga pange. President ali ndi mphamvu yopanga facilitate zinthu zambiri at once. And dziko silimayenda ngati pakhomo. Ikuti anga kafika ku nyumba nkamba kaikusesa nkamba kaikutsuka mbali
ndikaganizire bwino naye kuti timakapanga promote in a way of kuti tifuna tione ma key areas koma ine simazona mwachoncho. However, chinthu chimene ndingachipange prioritize kwambiri ndimadziwa kuti dziko sector yonse kuti yende ndi ma laws amene akuyipanga govern sector imeneyi, koma mother law ndi constitution. Ineyo priority yanga ndikupanga ili zinthu zingapo mu constitution muja, for constitution inithandiza kuti ndithe kugawa mphamvu zokwanira kumene kwagawidwa mphamvu kumagawidwa ntchito imabweretsa progress. So tizafuna progress yambe sanga m'madera ambiri, so tizafuna facilitation imene yoyo. Chachiwiri, constitution izathandiza kuti malo kwina kupita authority imene izathandiza sort system m'madera amenewo yambe kuti mvera cholinga philosophy yathu yambire kupanga influence mwakamodzi. Chomaliza, constitution yathu izathandiza kuti tipange govern chuma chathu both cha tangible chogwirika ndi chuma chimene chili chamapepala ngati ndrama chogwirika. Nakamba kale constitution yathu sentence number 1 simatilola kuti ma minerals akhale m'manja mwathu, chifukwa kuti manena kuti tikhale kati dziko tikuloledwa through law of nations. Law of nations imanena kuti ma minerals belong kuntsamunda ka amene anakupanga colonize kapena kumene munaluzako nkhondo. So law of nations wapanga justify ma minerals ako kukutengera ntsamunda or kukutengera munthu amene anakuthira nkhondo. So we have to change if kuti sovereignty yathu isachokere from law of nations kuti chuma chathu chilamulire. Chachiwiri, imatilolanso kuti ndondomeko za chuma zikhale governed by World Bank. Mr. Mahata, just I don't know ngati munapanga, I think the question kwina kumene imapita inali yonena kuti mungagwire ntchito ndi mutakhala kuti mugwira ntchito ndi current government mungatani zinthu ziti chomwe mungakonza. I think if I got it right, that was the question. Okay, nendi zomwe zobe. I just don't know kuti ngati current government yotipatsa mphamvu zotani, koma ma priorities anga sakusintha whether which government. So ndikungopanga be conclude ithandiza kuti tikhale ndi masamu athu a ndrama. For dziko la Malawi, the only advantage imene inayo ndi thukuta, ndipo yambira tili thukuta lopezekeratu. So thukutalo likhale ordered kuti tiyambepo kupindula. So whether amati working with this government sinamvese muno bwino, koma ma priorities anga bendo omwewo zikoma. Doc, I don't know ngati you are satisfied with the answers. Yeah, I mean, it's not about being satisfied with their answers, but it is a conscious question. Yoti atsogoleri athuwa chifukwa akufuna kwenza dziko la Malawi, right? Akamayankha akuziyankha sokha. Timanena kuti tikufuna chinthu chimodzi choyambirira chimene angachite atapatsidwa mwayi kuti agwire ndi dziko amene boma la DPP padakali pano. And not only kuti boma la DPP olikanakhala boma lililonse, komano panopa kuli DPP chomwe angathe kuchita. So ndithokoze kwambiri kuti ayankha and aziyankha sokha zimene angathe kuchita. Komanso Malawi amene ali apa 70 amva kuti kodi atsogoleri athu angachite chani atapatsidwa mwayi kuti agwire ndi boma la DPP. Ndipereke kwa mwayi kwa winanso apa amene ali ndi mafunso. Zikomo kwambiri kuti munandipatsa mpata. Alright, zikomo kwambiri. Ndiyambire kwa nayo Edna Nyongo ngati mwe ndi funso, please do so. Just one question, muli ndi a minute kuti mufunse funso lanu. Make sure kuti mafunso anu ali very constructive kuti anthu inaso azikhala kuti ali ndi mwayi ofunsa. So ndikumveka? yeah. Okay. Funso langa ndifunsa kwa Denis. Ndi path yanji imene mungapange consider because amakamba za corruption. So last interview munakamba za authority like the system Malawi system. So far ndaona kuti the Malawi system it doesn't favor Malawians. I'm talking about anthu public ogwira ntchito ma civil servants. Munakamba so za ma operation steps that they're supposed to be considered or taken. Munakamba so za ma resources kuti they should be made. Ndene nazilemba basi ndaona kuti ndi zinthu zochuluka. So if the president can facilitate all these in your Mozambique, but because to me so far, the interview, I feel like good political power has totally failed Malawians. So Mozambique, but and like how long? I'm passing at the time frame. Could muraka could mulikumeko kumukagwira ntchito mugambira but because this is a lot to consider. Like even mugangana ma business tycoons or ma local people, and amina kupanga business. Akuyesesa mene mwena kuti anthu apange I use it to good allow. It's impossible to match all these. The pamepopo muzalwera kutiko. Ndamaliza ziko mwambiri. Okay, ndavesa muno bwino mugamba za corruption. Ona bophuzo fona kamba chofulikira kwambiri yambira ucha.
amakamba za state capture atsogoleri athu nthawi ya campaign amakhala captured. Corruption simamba munthu akalowa mboma koma imayamba munthu nthawi ya campaign because anthu onse amene akupasa funding aja amakhala kuti akupanga state capture. Ndakumana ndiona Phunziro Mvura ku PSC amapereka mafomu angapo if anthu amene ali samapereka 10 million kumeki kuti akhani mafomu, you know. I was impressed with him stand imene anatenga yosafuna kupanga involve ndi mataikuni ena ake kuti zake zingotheka mpaka na sacrifice mafomu anga nawo zabwere ku office azatenge. That part I agree with him kwambiri. Corruption imayamba ndi atsogoleri nthawi imene mukuzigulitsa before nthawi zisankho. Now chimene chachimaoneka cha simple. Why am I saying that? Kumbali ya boma singaone mumtima mwa munthu amene afuna kupanga corruption ndi kumuletsa. Koma boma libera kupanga is kupanga punish corruption. Kuipanga punish severe to the point kuti munthu ukamafuna kuipanga uziganiza benefit yoipanga corruption ndi consequence yogwidwa. Koma boma sili punish corruption muno bwino. Chifakulira kuti boma lonso the top people are involved in corruption imo right from campaign because the amagdira na state capture. Chinthu chachiwiri we have to leverage technology. Technology ili ndi surveillance ya ma system, surveillance ya ma transaction. Anthu atafuna there is the right technology yoti itakuchepetsa corruption imene kuenda kwambiri mu ma transaction ndi ma system. Koma already imene yeso sibakudwaso adopt because people from the top are the beneficiaries and the partakers right from entire campaign. So I think ichwede nikatopanga contribute ndi chimenecho zikomo kwambiri.